स्क्रीन एवं देखा होची स्क्रीन Yes, sir. Yes, sir. ओके सो लास्ट क्लास रे हम डिस्कस करथिलु रीजनलिज्म जस्ट स्टार्ट करथिलु we were discussing what is the meaning of regionalism and regionalism केमिति इंडिया रे ग्रो कला तार जस्ट बेसिक नो आईडिया जस्ट गोटे देथिली कि you go through this map you see princely states and British Indian territory. Actually this map is also sometimes called as a moth-eaten, sometimes this is also called as moth-eaten map. Okay. Moth-eaten, the moth खाइदेला वाला जो map था सेंते map पाए. So we have discussed this Dravida Nadu movement South India रे. Okay. Potti Sri Ramalu's death and how that led to this intensification of linguistic basis of states formation, and finally government had to give in, and Fazal Ali Commission that led to the enactment of States Reorganization Act 1956. Okay. After that, so language become the basis of new state formation. One of the basis, like we accepted. ता पूर्वରୁ ଆମେ accepting କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ କି language ଗୋଟେ basis ହେଇପାରେ ବୋଲେ state formation. ତାପରେ 2000 ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏମିତିଆ ତିନିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ state formation ହେଲା. 2014 ने तेलंगाना, 2019 ने जम्मू कश्मीर और bifurcation ହେଲା. Regionalism in Odisha we saw. Kosala Rajya, what is their demand? Why they are demanding this thing? Main reason for that is lack of development and sense of relative deprivation. Right. So now today we are going to move to this part. Regionalism in Northeast India. See, specifically they will not ask you exactly yaro lekhavali. Either they will maybe ask you about India or Odisha. The factors will for most of them will be same. Okay. जो factor usually India रे काम करियो, most of them will also work in some other place also. So generic factor you can write, but some specific information we should also see is specific area पे किसी specific reason थाई पारे. Okay. So for example, for northeastern India, if you see what are the main reasons, main reason if you see the socio-cultural differences from rest of India. Socio-cultural differences, that their society and culture is slightly different from mainland India. Geographical isolation, very important. Samane, if you know this term, what is this area called? Do you know this? ये जो narrow region टा कौन कहा जाए यार, और specific term है, do you know Chicken neck. this? Siliguri Very good. corridor. Siliguri corridor, also this is also called as chicken neck. So it कहते कि chicken neck वाला जो सरू जिनसटा अच्छी ए एरिया टा, this is the only part which is connecting entire northeast India to the rest of India. So the problem with this means that हमको एठो को जीवा को ले चलो एबे तो flight ही वाला डायरेक्ट, but आगरू कौन की माने isolation, geographical isolation, can you understand? It will take a lot of time to move from rest of India to this part. So geographical isolation will also lead to, or it will create a conducive environment for the growth of regionalism. So similar point, lack of communication and connectivity. Tribal conflicts. This is very important. Tribal conflict, if you see in most of the northeastern states, they constitute of many different tribes. So tribal ताकर inter-tribe conflict बहुत अच्छी. For example, if you see in Nagaland, ताकर Naga होची main tribe. Naga under both sub-tribe अच्छी. Another main tribe is, one of the tribes is Kuki also. चलो Kuki, one part of it, major part lives in Manipur. Some part also live in Nagaland. And one of the Naga tribes is known as what a headhunter tribe. You can Google it. Just देखियो किसी यहाँ पर, if you want, you can watch some documentary also. What they used to do is कि सेमानकर जो इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट होतला, सेमाने लिटरली तांकर एनिमीज मंगरा मुंडा काटिकी से स्कल गुडा को रखुतले. ओके. So that means कि their intensity एबे चलो ए लेवल रे intensity एबे तो सही कन्फ्लिक्ट एबे नहीं सही लेवल. But there was a time when this used to happen. So tribal conflict used to happen a lot. So will that lead to regionalism or not? Yes, because they feel that देखो जणे आम गोटे रीजन भितर यदि बहुत में कन्फ्लिक्ट लागिवो, यदि यूनिटी थिबो तो you will feel कि okay चलो, you will feel कि okay we are maybe part of this country or something. But because of the conflict, what happened is that many of these tribes felt that we don't belong to this area, because they would have sympathies from outside maybe the country. Even some of the tribes have link with Myanmar. For example, Chin tribe, they have links with Myanmar. Their kith and kin, their family relations are there. So there are many other such tribes who have
sympathies from bordering or neighboring countries. So when there is conflict, tribal conflict, they feel that maybe we are not part of this country. So this feeling of outsider kind of feeling, this will also lead to growth of regionalism, and we'll discuss further in Nagaland. Whatever next point as you, we will discuss that. Then there is insurgency, armed conflict is there. In insurgency, you can write examples of what are the different examples you can write. You can write about Arakan army. This is very this is based out of Myanmar. Actually, जो रोहिंग्या refugee हम कहू ना, ये रोहिंग्या refugee मान को रोहिंग्या मान को भितर किछि they have built this sorry made this army, and this is very influential in Manipur and Mizoram. Okay, Arakan army. Similarly, you can write about NSCN. There are two branches of NSCN. One is Isaac Muiba, one is Kaplan. Okay. The detail is my point is these are many such armed groups. There is one borderland, what is that called? Borderland BDFE or something, Border Army or something. Not sure of the exact group name. So there are many such militia, militants or militia, which are fomenting or which are creating this kind of unrest in the northeast, insurgency. Okay. You see, most of these insurgency, by the way, the level has actually reduced from the time of independence till now. Gradually, it is reducing because of the steps taken by the central government. For example, if you see this Arakan army, Indian army has taken a lot of operations to counter Arakan army. There was one operation called Operation Surya Kiran. I'm not mistaken. Operation Surya Kiran, Operation Sunrise, I think. Chalo, these are not important. It's a prelims wala point. But Sir, point is Indian sunrise. army. Sunrise, right? Huh? Indian army has taken steps against Arakan army. They actually chased this Arakan army deep into Myanmar. We'll read about that also, something known as free movement regime, which is present between India and Myanmar. So we'll read about that in security issues. So insurgency is there. Border issues itself is there with China, Myanmar, and Bangladesh. China, if you see Arunachal Pradesh area, that is border issues there. I had been to Arunachal Pradesh, Tawang, and saw that how China had almost come up to Tawang in 1962 war. Okay, so Tawang is actually a very vital point for India. Okay, because because it is at an elevation, so it controls a lot of nearby areas. If Tawang falls, then I mean Arunachal will become entry to Arunachal will become easier for them. So border issues from China, this has persisted from 1950s or 1960s from that time. With Myanmar, we have issues regarding Manipur and Mizoram. And with Bangladesh, you know, which state is near to Bangladesh? Meghalaya is adjacent to Bangladesh. And on the other side, West Bengal, on one side is West Bengal, on the other side there is Meghalaya and Tripura. So because of these reasons, there is a growth of insurgency. चलो यही point उड़ा किसी दरकार नहीं. Or regionalism in the northeastern states. Now let us come to this point, that what are the causes of regionalism in India? Actually causes कौन अछि? By the way, ये सब India लिखा अछि, see similar points, see generic points you can write in both sides. Generic point केमती lack of development है ना. These you can write even if they are asking about Odisha or about northeastern India, whatever they are asking, South India, you can write similar points. Okay. In general, India रे problem कौन हो? Language की. जेमती India केस रे हमें कहा north south. ओडिशा केस रे हमें कौन कहा? ओडिशा केस रे भी east versus west वाला अच्छी feeling. Interstate and even intra-state language differences भी अच्छी. Sorry, intra-district. You know, same language था कि भी same language रे different dialects अच्छी. Sambalpuri, you know, what we call as Sambalpuri, that is slightly different from what is being spoken in Balangir in other parts of Western Odisha. Okay. For a coastal person, both of them will sound similar, but it is entirely different to them. So even interstate as well as inter-district or intra-district, there will be differences. Can this be a reason for growth of regionalism or not? Yes, it can. So in the case of India, what are the issues? Language based upon north versus south.
Northeast versus rest of India. Intra-state linguistic differences, what we were talking about, dialects. Even within one state, there will be different dialects, and that would lead to prejudice, and that would also lead to growth of regionalism. Actually, some people would feel that the coastal people might be making fun of their language, and some people from Western Odisha, sorry, coastal people will feel that maybe Western Odisha people, they are making fun of us. If you have this kind of suspicious mindset, then what anyone says, you will feel it as an insult. Now, next, let us see how can you tell me how geography can lead to regionalism? Geography or regionalism side or a direct link अछि. हमें definition itself देखिଥିଲେ कि one of the definitions of regionalism is that group of people who would share a common border or boundary. Means what a local geographical area ରୁ ଆସୁଥିବେ. So if you see, actually geography is the main basis. Regionalism ନହେଲେ ସେ area ରୁ ମାନେ ଗୋଟେ geography ନହେଲେ ସେ regionalism point ହି କୁଆଡୁ ଆସିବ. So geography is, you can say, it is the originator of regionalism. The first point actually लिखा होगा ना, second point लिख दीजिए. First we should write this one, geography. And here you can again give us similar examples, east versus west Odisha. You can give example of northeast versus mainland India. You can write give example of north versus south India. Okay. History similar points we have already discussed. Dravidian Nadu movement, you can write about Periyar. Jammu and Kashmir, you can write about Kashmiri Pandits. Telangana versus Andhra Pradesh, you can write how for a long time there was a movement to have a separate Telangana, and finally it was realized. By the way, let us see, like, notice a point. See, both Telangana and Andhra Pradesh have similar language, but the issue here again, see, here the issue was not linguistic basis. Here the issue was mainly twofold. For Telangana, one was political aspiration, and the main part was related to lack of development. Then next comes religion or communalism. Religion, how can religion be a ground for growth of regionalism? Again, you can give example of Kashmir, Muslims, Kashmiri Muslims versus Kashmiri Pandits. Actually, you might have seen the movie or not. I have not seen that movie, by the way. Kashmir Files I have not seen. But ଯେତିକି ବହୁତ ସାରା articles ପଢିଛି, and it's actually very tragic story. ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କାଶ୍ମୀରରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ମୁସଲିମ ନେବର୍ସ, they were very good friends. But ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ insurgency start ହେଲା କାଶ୍ମୀରରେ in 1990s, specifically when they left in mass numbers, even before they were leaving in 1990s, almost everyone left. So ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଛାଡିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନେବର୍ସକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ବିକଜ ଦେ ଥଟ୍ କି ଏମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟାଇମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି କି ଆମେ ପରେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ. ବଟ୍ ଦେୟାର ନେବର୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି. ସେ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରି ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେ ୱର ଟେକନ୍ ବାଇ ଦେୟାର ନେବର୍ସ. So why this kind of ମାନେ antagonistic attitude କାହିଁକି? Because by then this social relationship had turned sour. We had read one point, if you remember this or not, ଆମେ ethics ରେ ଗୋଟେ point ପଢିଥିଲେ, social contract. ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ legal contract ନୁହଁ, କେହି ଗୋଟେ pen and paper ରେ sign କରିନାହାନ୍ତି. This is something we understand, and why we agree to this, because it is based on the golden rule. If you remember, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, golden rule of ethics. You do unto others as you wish them to do unto you. This is one of the foundations for social contract. So ଆମେ ଆମ ନେବରଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଭଲ attitude ରଖିବା? Because ଆମେ expect କରୁ କି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଭଲ behave କରିବୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଭଲ way ରେ treat କରିବେ. But in this case where regionalism is, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଏଠି social contract ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ. So there is no social contract among different parties. Each party will feel that we should take all the benefits. Okay. So this is what happened in Jammu and Kashmir. Okay. Similarly, you see in Northeast India, the problem with Northeast India is threefold. You can even write Muslim ଗୋଟେ factor ଆସିଯିବ specifically in Bangladesh bordering area. Okay. And some part जो रोहिंग्या ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, in some part ଯୋଉଗୁଡା Myanmar ପାଖରେ. But overall, if you see, the major conflict is between these tripartite struggle, kind of, we can say.
Hindus, who are usually the majority groups there, many tribals, many of you who are pagans or animists, and many of them have also been converted into Christians. Okay. Many such, and they both of them are in minority. So ଆମର जो इश्यू नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे कम्युनल इश्यू गुडा यूजुअली ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भितर हेता यूजुअली हिंदू और क्रिश्चियन भितर हेतियो और हिंदू एंड ट्राइबल मान भितर हेतियो फॉर एग्जांपल जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट हेची मणिपुर रे जोटा हेची सेटा हेची मेतेई और कुकी मान भितर मेतेईज आर हिंदूज कुकीज आर क्रिश्चियंस नाउ इफ यू गो इनटू डिटेल दिस इज नॉट द अगेन ये जो मणिपुर रा राइट्स राइट्स जाला actually it did not start from religion itself it started from something else okay but point is religion also increased the hostility among the group तो एथरू मोर मने पड़ला कहार मने अछि प्रेजुडिस केमतिया डेवलप करे आमे तार गोटे डायग्राम करथिल डज एनीवन रिमेंबर गॉर्डन अल्पोर्ट बोली जने रिसर्चर ताको कहिथिले कार मने अछि केमतिया एटा डेवलप हुए प्रेजुडिस एग्जैक्टली मन न पड़ले भी जहा किछ मन पड़छि कि टेल मी हाउ Sir, इट ग्रेजुअली discrimination, avoidance. ओके अवॉइडेंस एटी आसीओ तापर आसीओ डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट आसीओ एंटी लोकेशन माने वर्बल समथिंग वर्बल इंसल्ट जोक एसो तापर अवॉइडेंस आसीओ तापर डिस्क्रिमिनेशन तापर व्हाट इज फिजिकल अटैक लास्ट कौन आसीओ एक्सटर्मिनेशन एक्सट्रीमिज्म एक्सटर्मिनेशन माने एक्सटर्मिनेट मींस पूरा एंटायरली माने दिस इज रिलेटेड टू मैसेकर जो पूरा जेनोसाइड और यू कैन कॉल इट एज जेनोसाइड हम पूरा जेनोसाइड पूरा एंटायर ग्रुप को ही उड़ेदा so this is how the scale is alfort बोली जने रिसर्चर इस स्केल टा देती so he said that actually prejudice develops in this way okay. first one if you see the intensity will slowly increase so in this case also in manipur case also it started with similar thing very very minor things minor scuffles jokes and then insults then they started to avoid each other then there was discrimination then there was protest then there were attacks finally there was riots so this is the hierarchy. Similarly, if you see economic development and inequality, very important by the way, हमें regional disparity वाली गोटे chapter भी पढ़िया गोटे topic अछि very important topic. Almost every year OCS main ने गोटे question या ऊपर आसे regional disparity in Odisha. तो इतने हमें detail ले पढ़िया. But in general, I think you must have by now this idea कि what is the main if you see region wise, what is the disparity in Odisha region wise. Coastal Odisha is usually coastal Odisha as well as central Odisha parts of central Odisha, for example, Khordha, parts of Ganjam, these are relatively more developed. But rest of Odisha, specifically western Odisha, or they are demanding coastal, as well as southern Odisha, okay, these are less developed. So where will there be more regionalism? Here there will be no regionalism. Regionalism will be where the people feel deprived. अन्य मान को बहुत सारा सुविधा सुजोग मिलुची हमको किछि मिलु नाही हम पई किछि बजट रे किछि so there you will face regionalism. Similarly, if you see Telangana started from this feeling that entire money that is being spent on the coastal area which is currently Andhra Pradesh. Telangana is actually if you see areas like Rayalaseema. What are the other areas? जो famine वाला area. These are the areas of Telangana which never used to get money from Andhra Pradesh, the earlier Andhra Pradesh government, which was including Telangana. So that this feeling, sense of relative deprivation, this led to demand for Telangana and then political aspiration of the local leaders. Similarly, if you see the case between Jammu and Ladakh, if you when earlier we used to say कि Jammu and Kashmir state, entire focus was on these two states only, these two parts, Jammu and Kashmir. And even within Jammu and Kashmir, Jammu was relatively more developed because it was better linked to the rest of the country. Kashmir was more in focus because of security issues. And people used to forget about Ladakh. Ladakh गोटे जगह अछि बोली तार मन नहीं 2019 जो bifurcation हला one of the good things for that is कि लद्दाख को जो separate UT रो जो recognition मिलिला ता द्वारा कौन कि we expect that now Ladakh will be more developed okay because budgetary allocation everything will be separate for this earlier entire thing was going to Jammu and Kashmir state and even within that money used to be spent on Jammu and Kashmir only है ना so लद्दाख रो लोक मान को सेति ता अगेंस्ट फीलिंग आस्तिला कि यार जम्मू एंड कश्मीर भितर हमको रखि दैछन्ते हम पाखु किछि पैसा ही आसु
Political aspirations we have discussed about Telangana. Then administrative factors, ease of administration, very very important. Ease of administration माने देखो एक केस रू बुझ कर you see उत्तर प्रदेश में देखो if you have ever traveled from Odisha to Delhi ହେଲା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇ ଥିଙ୍କ 24 hours or something ଲାଗୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ରେ ଯିବ ତା ଭିତରୁ 50% ରୁ ଅଧିକା ଟାଇମ ତମେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ have you noticed this if not even 50% I think around 60 to 70% you will spend on going to UP okay ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯଦି ବାହାରିବ ତମେ ମାନେ ଦିନରେ ଯଦି 12ଟା ଗୋଟେରେ ଟ୍ରେନରେ ବସିବ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପି ସରିନଥିବ ୟୁପି ହିଁ ଚାଲୁଥିବ so the point is because it is a huge state so now government for quite some time government is considering this possibility to divide UP into 4 different states ନା ପଲିଟିକାଲ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଏତେ ରିଜନାଲିଜମ ଏତେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଏବେ ବୋଲି ସେଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ ଅଦରୱାଇଜ ଆଗରୁ ଏଠି ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ୟୁଜ ଟୁ ବି ହିୟର ନା ଦେୟାର it was really underdeveloped and the other reason was that uttarakhand ର ଯୋଉ geographical area ହଉ କି local culture everything was different from rest of the uttar pradesh so because of this administrative issues ହଉଥିଲା କି ଆମେ କିଛି rules and regulations ଯାହା ପୁରା entire uttar pradesh ପାଇଁ କରୁଛୁ most of them would not apply to this area for example if you see uttarakhand is a hilly state now it comes under the category hilly state so suppose ମାନେ I'm giving you an example suppose ତମେ ଗୋଟେ policy decision ନବ କଣ policy decision ନବ ତମେ କହିବ କି ଏମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବୁ ସପୋଜ ଆମେ ଦବୁ 1,50,000 ସପୋଜ 1.5 lakh ତ ମେ ବି ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ କି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବାକି ୟୁପି ର ପ୍ଲେନ ଏରିଆରେ ତମେ ଘର କରିଦେଇ ପାରିବ ଆରାମସେ ବଟ୍ ହିଲି ଷ୍ଟେଟରେ ୟା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ ନା ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡିବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲର୍ସ ବସିବ ପ୍ଲସ୍ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହଉଥିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମେ ବି 1.5 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 2 lakhs ତମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ତ ତମେ ପଲିସି ଡିସିସନ ଯୋଉ କରୁଛ you will now be confused କି should we keep it 1.5 lakh or should we keep it 2 lakh now if it is being bifurcated if a separate state is there so what we can do is कि ଆମେ ୟା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି assistance ଦବୁ maybe if not under PMAY maybe we will say कि PMAY under 1.5 lakh ମିଳିବ but hilly state କୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ special category state or କିଛି ଗୋଟେ special assistance through ରେ ଆମେ ତାକୁ extra ପଇସା ଦବୁ are you able to understand this is just one example similarly you think of the difficulty railway department suppose it is laying down tracks so if it is laying down tracks it has to consider it has to I mean take into consultation all the states which are coming through it but the difficulty is that suppose ଗୋଟେ state ହଉଛି ଗୋଟେ type ର terrain ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ state ଆଉ ଗୋଟେ type ର terrain ଅଛି it is better that they deal with different terrain with different states okay. are you able to appreciate administrative factors କି administration କରିବାରେ ସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ବେସିସ ରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କୁ divide କରିବା and here also language issue will also come for example suppose earlier Odisha and Bihar used to be in the same province now if you as an administrator you want to issue some notice and if you think that because Biharis are numerous so ତମେ କଣ କଲ ହିନ୍ଦୀରେ notice ଜାରି କଲ now this will create a feeling of regionalism in Odisha or not ଏବେ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ କି यार ମାନେ ତ ଆମକୁ ମାଇନରିଟି ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି okay ଆମର ତ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ so this will also lead to the growth of regionalism so administrative factor basis ରେ ବି and point is ki the regional differences or feeling of regionalism will grow because of some reasons and if you give it a separate state status the same feeling will reduce okay and this will also help in administrative ease of administration okay. and here you can give example of Uttarakhand Jharkhand Chhattisgarh jete bhi nuwa state ହେଇଛି ତାର example ଦେଇ ପାରିବେ even Telangana you can even give example of other factors security Jammu Kashmir and Ladakh chalo eta to ame discuss kardelu so these are the main factors any doubt so far regionalism କଣ କେମିତି ଏଟା grow करे any doubt so far କିଛି doubt ଅଛି ତ ପଚାନ सर स्मॉल स्टेट को सपोर्ट करा जिवा कथा ना नुहे सर टी कहि small state को support करा जावा कथा माने in which sense माने support ଆମେ କଣ କରିବା କିଛି କଲେନି actually सर जो क्वेश्चन पड़थिला जे रीजनलिज्म जो को स्मॉल स्टेट होची सेटा भलो ना
ओके ओके, रीजनलिज्म जो स्मॉल स्टेट फॉर्मेशन होची, इज दैट गुड और बैड? सी एई वाला केस रे हमें किसी ब्लैंकेट स्टेटमेंट इशू करबा नहीं। फर्स्ट कथा होची स्मॉल साइज संगे एक्चुअली हवा कथा कि नहीं तार तो किसी सेते बेसी लिंक नहीं। ओनली थिंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव ईज। यू कैन से कि स्मॉल साइज हेले इट इज लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेशन विल बी बेटर। So in that case, you will say कि हाँ it is good. But is this the only factor? There can be many factors. हमें किसी blanket statement दवा नहीं. In this case, what you will say कि हमें again middle path नवा. हमें कहवा हमें pros देखिया कि हाँ जदि regionalism ही small state होची कौन तारा pros तारा कौन cons. Then we will lastly say कि it all depends कि actually तारा what are the main demands, whether it is justified or not based on the case to case basis रे हमें decision नवा. बर्तमान देखो तुम कह कि स्मॉल स्टेट माने एथिरे कोन सपोज ओडिसा को तो हम स्मॉल स्टेट कहि परियन जो बेंगल ओडिसा बिहार डिवाइड हला। सो इन दैट केस यू आर सेइंग कि नहीं चलो ओडिसा टा भलो हला। बट ओडिसा टा भलो काहे केला? इट्स नॉट इवन अबाउट स्मॉल और बिग। देयर इन द केस ऑफ ओडिसा द मेन इशू वाज लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस। हमें गोटे सेपरेट लैंग्वेज सेपरेट कल्चर हमरो, सो वी डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट। नाउ स्मॉलर स्टेट हबारो रीजन मेन रीजन कोन? लैंग्वेज इज नॉट द मेन रीजन। इफ यू सी उत्तराखंड माने उत्तराखंडी आ हिंदी भितर केते डिफरेंस अछि, छत्तीसगढ़ी हिंदी भितर केते डिफरेंस अछि। द मेन इशू हियर इज ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मे बी सम पॉलिटिकल एस्पिरेशन। यदि लोकल पॉलिटिकल एम्बिशन पई हिची ताले तो सेटा कोई क्या यू कैन इवन क्रिटिसाइज, बट ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज गुड और नॉट? and say definitely good. But again on the con side you will say ki if we allow it, what will be the issue will be that अच्छा हमें ये सब जिनस नेक्स्ट पढ़िया, डोंट वरी आम तार कॉन्स रे प्रोज एंड कॉन्स भी पढ़िया, तार डिटेल देखिया। आमे देखिया एतरे केने पांडोरास बॉक्स ओपन होउची कोन होउची से सब देखिया। मैं एबड तुम काई बुझौची नेक्स्ट एटा ही अछि बरा। एटा चलो एटा आसला इंपैक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म। आमे रीजनलिज्म ग्रो हेले तार कोन पॉजिटिव इंपैक्ट्स अछि, नेगेटिव इंपैक्ट्स कोन अछि? तो क्वेश्चन तुमर एई वाला जहां आसीयो ना दुईटा को पॉजिटिव नेगेटिव दुईटा को लिखि देकी फाइनली लिखि दबो कि माने वी डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। ओके, तुम्हें कहीं ब्लैंकेट स्टेटमेंट कहीं दो कि हाँ करियाटा भलो कि न करियाटा भलो, तुम कह डिपेंड्स ऑन द स्टेट। दिस इज नॉट एन एथिकल ग्राउंड और एनीथिंग कि जोथरे भी किछि किछि एथिकल डिलेमा रे कोन हमको क्लियरली जाना पड़े गोटे साइड। बट मैक्सिमम केस रे हमें मिडिल ग्राउंड नउछ तो एथरे भी हमें आराम से तो मिडिल ग्राउंड नहीं करी। स्पेसिफिकली जदि से ओडिशा केस रे पचारे कि सपोज ओडिशा रो चलो पास्ट जहा हे गला सेटा से पचारे कोशल विषय रे जदि पचारे कोशल टाको तुम यू कैन क्रिटिसाइज, नो डाउट। बिकज टिल नाउ मु तुमको गोटे कथा कहली तुम मन अच्छी नहीं काली तुमको कहली ना, देखो रीजनलिज्म गोटे एमितिया जिनस जेपर्यंत एटा सक्सेसफुल हेई नाही यू कैन क्रिटिसाइज इट। बट वन सक्सेसफुल हेकी गोटे नुआ स्टेट हेची देन ताको हम पॉजिटिव वे रे ही शो करिया। एबे ओडिसा टा माने वेस्ट बंगाल बिहार ए सब बाइफरकेट हेकी ओडिसा गोटे सेपरेट स्टेट हे गला। एबे बेंगली और बिहारी भी से की क्रिटिसाइज करिवे कि ओडिसा काहे की हला बनी? केही करिवे। सो आई एम नॉट विशिंग इट, बट इफ इट समटाइम्स हैपेंस कि कोसल भी गोटे सेपरेट स्टेट हे गला, चलो से तो तुम कौशल सिविल सर्विस से बाहर करेंगे ना, कौशल सिविल सर्विस जो बाहर से कौशल को बहुत प्रेस करेंगे। आमर ओसीएस रे सेतले आमे तांको काहे क्रिटिसाइज करिया? बट सिंस इट इज टिल नाउ इट इज ओसीएस एग्जाम ओडिशा सिविल सर्विस इन व्हिच देयर इज कौशल स्टेट, सो नाउ यू कैन क्रिटिसाइज इट, यू कैन से कि चलो ये जो रीजनलिज्म ग्रो होची एटा भलो न, हमको गोटे यूनाइटेड स्टेट ही रहया कथा। जो दिन कौशल सेपरेट ही गला तो सपोज गॉड फॉरबिड इफ दैट हैपेंस, देन आल्सो you can, I mean then you can take a maybe a neutral stand there. But right now because it is man separate है नहीं, you can take this stance कि you can criticize it overall, माने you can conclude कर पारे कि नहीं एटा एते भलो जिंस न possible। what we should do is कि solution कि तांकर actually जहाँ problem अछि हम problem को solve कर दो। problem कौन अछि? problem अछि development होनी ताल हम कहे सब development कर दो। प्रॉब्लम होची सोशियो कल्चरल जो बैरियर किछि अछि त आमे कहया कि आमे केमती इंटीग्रेशन डिफरेंट कल्चर भितर इंटीग्रेशन कर दो। एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला किछि गोटे प्रोग्राम आमे ओडिसा रे भी कर दो। एक ओडिसा श्रेष्ठ ओडिसा चलो एई वाला किछि गोटे प्रोग्राम कर दो, यू कैन गिव वे फॉरवर्ड रे तुम सजेशन दे परियो। बट ऑलरेडी जोटा हेई जाइछि मतलब तुम पचारा कि उत्तराखंड तो ऑलरेडी हेइछि, उत्तराखंड हवार थिला कि नहीं? तुम कह नाई आज्ञा उत्तराखंड तो हबार नथिला बहुत खराब है। अरे तुम किए पचार उत्तराखंड खराब कहीं उत्तराखंड लोक तो खुशी अच्छा से खुशी अच्छा कि गोटे सेपरेट स्टेट अच्छी। आर यू एबल टू एप्रिशिएट और नॉट? एबे आमे नेक्स्ट एक्चुअली सेही पॉइंट गुडा ही देखिया कि पॉजिटिव्स कोन नेगेटिव्स कोन, एंड सेही पॉइंट गुडा को लिखि सारी लास्ट रे डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड यू कैन टेक अ स्टैंस, यू कैन टेक अ मिडिल ग्राउंड, यू कैन टेक माने नेगेटिव जदी ओडिसा स्पेसिफिक जदी आसला गोटे कौशल विषय आसला यू कैन इवन टेक अ नेगेटिव ग्राउंड,
कि ना आमे ताको सेपरेट होबा को दबा नहीं, आमे तांगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दबा। जदि इन जेनेरिक किसी पॉइंट आसला यू कैन गिव अ न्यूट्रल स्टैंस, ना इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। सो लेट अस सी कि व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म। किसी पॉजिटिव इंपैक्ट अछि। ओके, बाय द वे दिस इज अनदर ट्रिक। इफ यू आर माने तुम यदि जानिछ कि तुमको को गोटे स्पेसिफिक स्टैंस ता व्हिच इज मोर करेक्ट देन समथिंग एल्स, माने ए स्टैंस ता को तुम तुमर फाइनल स्टैंस बोली नवा को चाहौ, ताल ताको सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर लिखियो। फर्स्ट पार्ट रे लिखियो ने, फर्स्ट पार्ट रे तारो ऑपोजिट स्टैंस ता को देखै दो, सेकंड पार्ट रे मेन स्टैंस ता को नेकी सही से कंक्लूड करि परियो। दिस इज आल्सो वन ट्रिक। अदरवाइज कोन हो कि सपोज तुम स्पेसिफिकली मेंशन करने कि तुम को स्टैंस को सपोर्ट करूछो, को स्टैंड स्टैंस माने को स्टैंड और को पर्सपेक्टिव को तुम सपोर्ट करूछो, देन ताहले जदी माने तुमरो निजर स्टैंड टाକୁ प्रथमे लिखि देकी तार क्रिटिसिज्म टा सेकंड रे लिखि कि सेइथरे एंड कर दलो, एग्जामिनर को लागियो कि तुमे बोधे माने यू आर सपोर्टिंग दिस स्टैंड अनलेस यू आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग समथिंग। बुझी माने बुझी पारुछ ना कोन कहूची। तेणु मो पॉइंट होची कि रीजनलिज्म को जदी हाँ आमे सर आउ हमरो तो टिक रिपीट कर दंतु कौन कहले। ओके, मु कहली कि जेतले आंसर लिखु दो, सपोज तुमरो दुईटा स्टैंड नंबर अछि। दुईटा स्टैंड माने कोन, सपोज इधर तुमे कहयो यस और नो हला, तुमरो जो भी स्टैंड गोटे टॉपिक ऊपर नबार अछि, इफ इट इज न्यूट्रल तो चलो तुम यस नो नहीं कि लास्ट में न्यूट्रल लिख देलो, इट डजंट मैटर। प्रथमे यस लिख करियो तापर नो लिख करियो, प्रथमे नो लिखी तापर यस लिख करियो। दैट मींस प्रथमे प्रोस लिखी परे कॉन्स लिख करियो और प्रथमे कॉन्स लिखी परे प्रोस भी लिख करियो। बट माय पॉइंट इज तुमको यदि जाना पड़ुची क्लियरली कि मु या दुईटा स्टैंड भीतर गोटे स्टैंड होची बेटर, रिलेटिवली बेटर, एंड तुमे सेही स्टैंड टाको ही नबा को चाहूचो, ताको ताले सेही सेकंड स्टैंस टाको सेकंड पार्ट रे लिखियो एंड सेही थिरे कंक्लूड करियो। अदरवाइज एग्जामिनर को लागियो कि जो तुम अपोजिट स्टैंड को लास्ट लिखी ही सारलो, ताले ताको लागियो कि मे बी लागी पारे कि दिस इज योर स्टैंड, अनलेस यू आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग कि नाही मु ए फर्स्ट स्टैंड दिस इज माय प्रेफरेंस। तो आमे काहे कि से वाला रिस्क नबा। माय पॉइंट इज जब जदी रीजनलिज्म रो ओवरऑल आमे टिके स्लाइटली नेगेटिव साइड रे आमे ताको शो करिया को चाहू, एंड आई हैड टोल्ड यू कि इट इज यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव कनोटेशन। जेपर्यंत स्टेट हेई नाही, जेपर्यंत नुआ स्टेट हेई नाही, जेपर्यंत आमे नेगेटिव वे रे ताको शो करियो। तो जदि हमको नेगेटिव वे रे शो करा दिबार अछि ता माने कोन, प्रथमे पॉजिटिव लिखि कि सेकंड हाफ रे नेगेटिव लिखिया आंसर रो, माने सेम आंसर रो फर्स्ट पार्ट रे पॉजिटिव पार्ट लिखिया, सेकंड रे लिखिया नेगेटिव पार्ट। अदरवाइज इफ यू आर राइटिंग फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव, ताले एग्जामिनर को लागियो कि तुमे सपोर्ट करछो रीजनलिज्म, अनलेस यू आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग कि नाही मु तो सपोर्ट करू नाही। ओके, सो दिस इज एन आंसर राइटिंग स्किल, वेरी बेसिक स्किल। कोई नहीं, मैंने आंसर लिख लो ये सब जिनस में माइनर पॉइंट भी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन केमितिया वे रे एंड करिया कथा। ओके, देन नेक्स्ट लेट अस सी। अच्छा बाय द वे वन वन लास्ट थिंग, सपोज ए भलिया भी तुमे लिखिलो, तुमे यदि लिखिलो प्रथमे पॉजिटिव तापर नेगेटिव लिखिलो, आ गोटे पॉइंट मन रखियो कि देखो एटा बॉडी पार्ट रे पॉजिटिव नेगेटिव लिखिलो, कंक्लूजन टा इवन इफ यू आर सपोर्टिंग दिस नेगेटिव साइड, कंक्लूजन रो टोन टा नेगेटिव होबार नाही, टोन टा सब पॉजिटिव हो। एटा भी आमे डिस्कस करथिलु कि इन जनरल सपोज किछि गोटे नेगेटिव जिंस अछि, तुमे सब नेगेटिव नेगेटिव लिखि वे फॉरवर्ड रे किछि गोटे पॉजिटिव जिंस लिखि कि ताको कंक्लूड लास्ट कंक्लूड करियो, है ना। आमे एटा भी डिस्कस करथिलु बिकॉज़ आंसर टा तुमरो सब बेले पॉजिटिव ओरिएंटेड, माने तुमर एंटायर कॉपी शुड बी पॉजिटिव ओरिएंटेड। सब प्रॉब्लम रे भी तुमको सॉल्यूशन देखा दिबार अछि। तुमको यदि स्पेसिफिकली पचारथियो कि रीजनलिज्म ना प्रॉब्लम कोन, देखो मैक्सिमम 90% लोग केवल प्रॉब्लम 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 लिखि देई पळे आसी। व्हाट यू शुड डू कि लास्ट एटलीस्ट गोटे पैराग्राफ तार सॉल्यूशन लिखिकी आसियो फॉर श्योर। इधर ए वे फॉरवर्ड करके गोटे सेपरेट पैराग्राफ रे, नहले कंक्लूजन टाकू टिके बढ़े कि माने दुई तीन टा लाइन रे भी लिखि कमा कमा देकी किछि सॉल्यूशन को तुमे लिखि पारियो एंड लिखिया कथा। ए सब आमे जीएस आंसर राइटिंग स्किल रे डिस्कस करथिलु कि नै। यस सर। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। फर्स्ट होची व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म। पॉजिटिव इंपैक्ट कोन, तुम कहबो आगे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी आसी जो, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी आसीले कोन हो, माने पॉलिटिकल आमे किछि स्वाधीनता पाइबो, किछि स्वाधीनता तो कहबनी माने डिसीजन मेकिंग पावर का निजे नहीं पारी। सो दिस विल लीड टू व्हाट, इंक्रीज इन पॉपुलर ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी। लोक मानकर डेमोक्रेसी रे पॉपुलर ट्रस्ट बढ़ी जो। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर गिविंग रिप्रेजेंटेशन, नाउ यू सी एबे रिसेंटली तुम न्यूज़ देखुथुबो, फॉर एग्जांपल हम अमित शाह इज सेइंग कि हमें पीओके रो भी किछि पार्ट को हमें रिजर्व कर सीट्स रिजर्व कर रखी पार्लियामेंट रे, ए सीट गुडा खाली पड़ू, ओके ब्लैंक रो, नो नो इशू,
बट आम कि सीट ये रखू बर्तमान तुम कह कि पीओ के तो आम कंट्रोल ना सीट रखार पॉइंट कौन वन ऑफ द पॉइंट्स इज गोटे पॉइंट तो पॉलिटिकल छाड़ कि आम आम गोटे हक को आउ थे क्लेम कलु कि पीओ के हूँ आम द सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो कि पीए कर जो लोक मैंने थे दे विल ऑल्सो समहाउ माने ओवर द टाइम वी एक्सपेक्ट कि सेमानकर ये फीलिंग डेवलप हो कि आम भी ये सीट इंडिया रे सीट इंडिया पार्लियामेंट सीट अच्छी सो दैट मीन्स व्हाट representation matters को लोक कोठी काको हेटी representation दिया जाउछि लद्दाख यूटी हवार वन ऑफ द मेन रीजंस वाज आल्सो कि नाउ लद्दाख यूटी रे जो लोकल लीडर्स मान को सेमानकु कोन कहि के डाका हबो सेमानकु आगरु कहतला जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेटिव नाउ दे विल बी कॉल्ड स्पेसिफिकली representatives of ladakh so this will also increase popular trust in democracy correct the second positive impact will be economic development very basic point telangana ro one example de do telangana ya pai one excellent example ethi pai because telangana ro growth rate has been one of the highest in the country after its the separate formation of this state aguru telangana region ta telangana कहले लोक केवल हैदराबाद बोली बुझुतरे but after formation of different state telangana has I mean developed huge in a big leap on the other hand andhra pradesh has fallen behind the main reason was that बहुत सारा business center भी अभी तेलंगाना रे हैदराबाद एंड अराउंड एरियाज रे अछि whereas resources एबे आंध्र प्रदेश रे बेसी नाही एंड एथि पई भी यदि देखियो कि बहुत लोक इवन यू नो आवर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स आल्सो अंडरस्टैंड दिस ସେମାନେ यूजुअली एदला प्रेफरेंस दियंती कैडर प्रेफरेंस रे आगरो आंध्र प्रदेश रे को एते ऊपर दउ नथिले एबे ओडिसा पिला माने तेलंगाना को बहुत ऊपर दउछन तेलंगाना फर्स्ट आछि देन आछि आंध्र प्रदेश because even they understand कि तेलंगाना रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भला अछि we expect that people should go to the less developed area but आम पिला भी बहुत चालाक नहीं तेलंगाना फर्स्ट प्रेफरेंस ओके this is one of the reasons separate state formation पर तेलंगाना में बहुत डेवलपमेंट ହେଇଛି the third positive impact कौन हबो ना it will bring geographically isolated areas into mainstream politics okay for example चलो लद्दाख यूटी टा को ठीक एक्चुअली कहया कथा ना mainstream regionalism रे again एठी तेलंगाना ही भल एग्जांपल because लद्दाख यूटी if you see ता पूर्वरु सेठी regionalism एते strong नथिला लद्दाख रे सेते बेसी भी नथिला बट तेलंगाना रे थिला से माने जो केसीआर जो तांकर मूवमेंट करथिले ना कि सेपरेट स्टेट में so because of his movement telangana came into mainstream politics okay. so this will also help to bring अच्छा sorry यार मैं ये पॉइंट पूरा मिस कर देली आई एम रियली सॉरी जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज जियोग्राफिकली आइसोलेटेड सेति पे मु एटा देई जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया को मिस कर दीची दिस विल अगेन बी लद्दाख ओनली आई एम रियली सॉरी geographically isolated areas telangana will not be a geographically isolated area so ladakh you can give example of ladakh what else can you give example of in some other northeastern states you can give example you can say that states like manipur earlier they used to be ମାନେ ସେମାନେ separate state नଥିଲେ they started as part of I think assam and kachar hills or something then gradually they were given status of union territory then from union territory they were given separate state so this will also help to bring geographically isolated areas into mainstream politics okay. this is a very good point कि regionalism रो positive aspect कौन हबो ना interstate competition for development हबो माने जदि suppose एठी this is the assumption here कि regionalism successful suppose हेगी तांकर डिमांड को हम एक्सेप्ट करी यदि सेपरेट स्टेट फॉर्मेशन हे गला न्यू स्टेट फॉर्मेशन हे गला देन व्हाट विल हैपन दिस विल लीड टू इंटरस्टेट कंपटीशन फॉर डेवलपमेंट अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट पाखु जहा पैसा आस्तला दैट यूज्ड टू गो टू यूजुअली टू Vizag or that used to go to even if that is going to some part of Hyderabad but not to Rayalaseema. But after the formation of Telangana, now their government can decide कि এই এরিয়াটা আমার less developed so আমি সেই এরিয়াକୁ দেবা and we will compete with Andhra Pradesh. So this will help in competitive federalism or not. ଯେମିତି ଗୋଟେ cooperative federalism ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ competitive federalism ବି ଅଛି and this is a good thing that states competing with each other for excellence development ପାଇଁ. And the examples for competitive federalism are these kind of indices SDG India Index Niti Aayog eta bahar korchi aspirational district program also by Niti Aayog okay so what they are doing is ki basically semane state manu ko ranking koruchan
and semanku kuha hoche ki you compete with each other. You will see if when you get into the service and suppose you are posted in any district, even within Odisha there will be competition ki tomo district, tomo block, tomo tahsil, how it is performing in with regard to others. ଯଦି ତମର ଖରାପ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା तुमको मीटिंग रे डका कि गाड़ी दिया हो भल परफॉर्मेंस हला अवार्ड मिलियो चीफ मिनिस्टर तुमको डाकी अवार्ड देबे सो दैट दिस मीन्स व्हाट आमे गोटे कैरट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो करछे कैरट एंड स्टिक पॉलिसी भल काम कले कैरट मिलियो खराब काम कले स्टिक मिलियो सो दिस विल आल्सो हेल्प टू डेवलप आवर स्टेट्स और नॉट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अंडर डेल्टा रैंकिंग स्टेट मानको जो रैंकिंग करा दे तार नाम दिया है डेल्टा रैंकिंग्स these terms you can mention under competitive federalism okay. Now another positive aspect will be devolution of power and responsibilities. Power and responsibility eta center ru different state ku jibo in the real sense. This is the important part, in real sense, and this will prevent the centralization of power. And this does not mean only center, that is Delhi boli sense re bhi nahi, even within that state itself. जोगुड़ा अर्लियर कैपिटल ले केवल कंसंट्रेट हेकी रहउतला एबे जदी रीजनलिज्म सक्सेसफुल हेकी सपोज गोटे न्यू स्टेट हेगला ताले अदर एरिया को भी स्प्रेड हो दैट इज द मेन डिमांड ना कौशल राज्य सान करिया काहे चाहउछन सेमान भाउछन कि कौशल हे गले आमो पाखो डायरेक्टली पैसाटा आसले आमे आमो भितरे बांटी भी से पैसा एंड वी विल डेवलप आवरसेल्व्स सो डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज then this part many people will miss this point. This is a very important point, that regionalism can also sometimes act as safety valve. Modern Indian history theory टा पढ़ियो safety valve theory को केस रे theory टा पढ़ियो tell me कांग्रेस Formation of Congress. very good INC formation. So Britisher माने reluctantly ताकर इच्छा नथिले भी they allowed or did not ban Congress from the beginning because ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିଲେ କି କଂଗ୍ରେସ will act as a safety valve. ऑलरेडी जो डिससाटिस्फैक्शन इंडियन मान को ग्रो करथला ସେମାନେ ଭାବିଲେ कि ଗୋଟେ आउटलेट दरकार and that outlet was Indian National Congress INC. Similarly, if there is any kind of other regional discontent, okay, or regional dissatisfaction, तो सेटा बिल्ड अप करी जाउथो आमे ताको कंप्लीटली बैन करी सप्रेस करी रखिया तो it will burst into something dangerous. So regionalism is that outlet through which we will be able to notice it. चलो एठी किछ गोटे इशू अछि तेलंगाना वाला प्रथम तेलंगाना जो मूवमेंट कहीं किया सेमाने जो फेमाइन वाला रीजन अंडर डेवलप्ड रीजन एते वर्ष धरी ना सेंटर रु ना स्टेट रु सेमाने किछि फाइनेंशियल हेल्प पाउतले किछि डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो नथला तो सेटा सेफ्टी वाल्व भलिया काम कला ना सॉरी सेफ्टी वाल्व सेमाने देले नहीं ताको सप्रेस करके रखले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इफ स्पेसिफिकली टीडीपी गवर्नमेंट जो चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट they actively tried to suppress any kind of protest and everything which he thought was giving a bad name to Andhra government. So finally कौन हला finally ସେମାନେ last डिमांड कले कि नहीं हमको तो सेपरेट स्टेट ही दरकार एंड नहीं के रहिले सेपरेट स्टेट. So it is better that you allow, if you allow it to some extent कथा होची up to a limit, if you allow it then it will prevent secessionism. Means first ସେମାନେ कौन हो region नु ସେମାନେ डिमांड करे सेपरेट स्टेट नहीं सेपरेट स्टेट को भी तुम सप्रेस कर दो they will demand for separate country. And this has actually happened in the case of Nagaland. We will discuss in some security issue रे हमें discuss करिया. So आमे यदि प्रथम ताको नोटिस करिया and suppose चलो worst case scenario ताको statehood भी दे देले then our point is कि सेटा separate country कि इंडिया रो बाहर को न जाओ जहाँ होची इंडिया भितर हो एटा भी मु तुमको कहितली कि नहीं देखो इवन रीजनलिज्म को भी आमे प्रोज एंड कॉन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे रे देखि पारे बट सेसेशनिज्म को आमे सब बेले नेगेटिव बोली भी कहे we will not allow secessionism at any cost. कंट्री रू बाहरी करियो स्टेट रू बाहरी नुआ स्टेट फॉर्मेशन है चलो सह लेंगे थोड़ा सा बट कंट्री रू बाहरी नुआ पाकिस्तान विल नॉट अलाउ. Any doubts so far? Positive impacts of regionalism? Sir, in the causes of regionalism, can we say relative deprivation due to demographic change? Because in Northeast. Yes, this is a very good point. I missed out on this point. Other benefits under you can write, but it separate point रे भी लिखते हैं demographic So change. not in benefits, like in causes, the reasons for sorry benefit goes माने causes रे sorry you can write मु demographic change रे mention करना थी. You can give example of northeastern states. For example, specifically जेमती रोहिंग्या माने for example आश्चंदी.
For that, it is also an issue for Assam as well as issue for Manipur and Mizoram. Similarly, for Assam, there is also an issue of Bodos versus rest of Assam people. Okay. Demographic change is also issue in West Bengal, specifically for Bangladeshi migrants. Bangladeshi illegal migrants ମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି. Even in Odisha, if you see some coastal states, okay, Kendrapada, Jagatsinghpur, in some states, sorry, districts like Baleswar, there are many Bangladeshi illegal refugees who are also causing ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ illegally ଆସିକି ରହିଲେ କ'ଣ ହବ now local people will protest against them ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ protest କୁ ଆମେ ମାନେ consider ନ କଲୁ then this feeling of regionalism will grow କି ଆମ କଥା ତ କିଛି ରହୁନାହିଁ ଆମର କିଛି request ରହୁନାହିଁ so it is better that we should be a separate state so yes this can be a factor benefit ତ କୁହା ହବନି yes this will be a factor demographic change. Sir, You can job write about opportunities ରେ ବି that about point economic economic under ଆସିପାରିବ but point is because it is a society वाला topic ତ ମୁଁ economic point ଟା ଜାଣିନି ତାକୁ add କଲି but job yes job can come ସେଇଟାକୁ ତମେ ଦେଖିବ ଆମେ regionalism ରେ in general ବି sorry communalism ରେ ଆମେ ଗୋଟେ point discuss କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥିଲା son of the soil politics ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ point ଥିଲା କି ଯୋଉ local job reservation topic ତ ସେ local job reservation point ରେ ବି ଆସିବ ହରିୟାଣା ର ଆମେ example ଦେଇଥିଲୁ Haryana government wanted to implement this. Yes, you can write. But economic point of basically expand kariba nahi. Okay. Because we consider कि it society वाला specifically. अच्छा इट्स चलो son of the soil भी इतनी लिख mention करिश. Negative impacts of कौन होगा? It will open a Pandora's box of demands for separate state. Pandora's box, do you know this term? सुनी थी उन्हें Pandora's box. Greek mythology I think. जोते कि से बॉक्स टा खोल देला फिर बहुत सारा दुख बहुत सारा what do you call vices and bad things came out of that box so Pandora's box माने हमें गोटे जिनसे एमती काम कर दवा जहाँ की गोटे डोर खोल देबो अन्य सब similar bad things ପାଇଁ the point is हमें यदि regionalism को accept करने की गोटे स्टेट को एमती region गोटे स्टेट को भी तुम्हें दे दल डिमांड को फुलफिल कर दो अदर स्टेट माने एक्साइटेड है कि हमर भी हमें भी करियो सपोज कोसल स्टेट एबे डिमांड करू सपोज ओडिशा गवर्नमेंट डिसाइडेड कि चला कोसल स्टेट आमे तम करे दो सो वी विल बाइफरकेट आवरसेल्व्स देन इट माइट हैपन कि किस दिन पर तापरे मयूरभंज बालेश्वर नाउ दे विल डिमांड कि हमर भी गोटे नॉर्दर्न ओडिशा बोली नवा स्टेट करिया नाउ दे विल आस्क काहे कि बिकॉज़ तुम तो कोसल को अलाउ करथिलो तो हमहु काहे मना करछ है ना सो पैंडोरास बॉक्स ओपन हे यू सिमिलरली सेकंड नेगेटिव इंपैक्ट कोन हो अनचेक्ड रीजनलिज्म it can escalate towards secessionism এটা আমি ডিসকাস করতিলু কি কেমিতি এটা গ্রো করে how this grows is what gala hada regionalism then it will move towards separate state then separate country chalo miluni mate anyway so unchecked regionalism when it escalates turns into secessionism and we had discussed ki even regionalism we can tolerate but we will not tolerate secessionism and the best example for this is केमती नागालैंड रो पार्ट ऑफ दैट दे आर नाउ डिमांडिंग NSCN एटा गोटे ग्रुप अछि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड समथिंग लाइक दैट ओके एंड दे आर एन आर्म्ड ग्रुप तांकर भी दुटा फैक्शन अछि IM फैक्शन गोटे खपलांग फैक्शन गोटे के फैक्शन गोटे all of those are not important point is many Naga tribes and many Naga militants they are demanding for a separate Naga country earlier they were demanding for a separate Naga country that was known as Nagalim नागालिम कौन ना नागा स्पीकिंग लोक मानकर सेपरेट कंट्री नाउ दीज नागा स्पीकिंग पीपल समान को कहया कथा कि एमान को हेतु एंटायर नागालैंड रे तो नागा स्पीकिंग पीपल अछन किछि नागा स्पीकिंग पीपल अछंती आसाम रे किछि अछंती आउ नेबरिंग एरियाज रे पार्ट्स ऑफ मणिपुर मिजोरम अछंती तो सेमाने कहउछंती कि ए समस्त मिसै कि ए कंटिग्युअस एरिया को नै कि हमें गोटे सेपरेट कंट्री करिवु बोली सो इज दैट डेंजरस और नॉट दे आर माने नागालैंड वी विल अलाउ बट नागालिम वी विल नॉट अलाउ so this is a very good example ki how unchecked regionalism when escalates can turn into secessionism okay next point is son of the soil politics अच्छा ମୁଁ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନଥିଲେ କି son of the soil କ'ଣ no sir okay no issues son of the soil ମାନେ ଆମ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ପୁରା ସିମ୍ପଲ वर्ड ରେ ଦେଖିବ means ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଲୋକାଲାଇଟ very simple meaning जे लोकालाइट हबो
तार ही लोकल रिसोर्सेस एंड लोकल अपॉर्चुनिटी ऊपर फर्स्ट अधिकार रहियो बोली माने डिमांड करछन. Okay, so this is like Maharashtra for Marathis. So similarly you can say कि चलो ओडिशा फॉर ओडियास. सपोज ओडिशा रे किछि गोटे भलो जिंस हला तुमको लागले कि बाहर कंट्री बाहर स्टेट रो लोक माने आसी कि मेजर अपॉर्चुनिटी नै होउछन्ती, देन यू विल स्टार्ट डिमांडिंग कि नाही ए सब जिंस केवल ओडिशा वाला को मिलू और फर्स्ट आमको मिलू. So it is a type of vote bank politics which gives primacy, okay, to the local people on rights over local resources and opportunities. So in the Maharashtra for Marathi जो MNS of शिवसेना वाला स्टार्ट कले, one of the outcome of that was कि anti outsider movement महाराष्ट्र स्टार्ट हला. स्पेसिफिकली साने बिहार और अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट रू जो माने माइग्रेंट्स माने आस्थिले समान को बाहर करिया को ट्राई कले. एंड यू कैन इवन कॉल दिस एज xenophobia, fear of outsiders. This is known as fear of outsiders. This also increased. Local job quota issue in Haryana, you can mention. This is also one of the outcomes of son of the soil politics. They want first right to the local people on the local resources as well as opportunities. हरियाणा रो प्रॉब्लम कोन है कि हरियाणा रे समान जेतल देखले बहुत सारा डेवलपमेंट हला, मैक्सिमम कंपनीज जेतल आसी सेठी सेटल डाउन कले. गुड़गांव रे बहुत सारा कंपनी सेटल डाउन कले. मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर हायर्ड हुएर किए सब थिले बाहर सब बैंगलोरियन टाइप माने नॉर्मल जो हाईली एजुकेटेड लोक माने थिले. Now most of the Haryan local people ସେମାନେ ଏତେ highly educated ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜମି ଫମି କିଣି ନେଲେ ଯୋଉ कंपनी माने, but mostly they were hiring outsiders. So ଏମାନେ ହରିୟାଣା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କି यार ଆମ एरिया रे ଆମଠୁ ସବୁ resources ନେଇକି ସବୁ डेवलपमेंट होଉଛି, but major पैसा ଯାଉଛି outsiders को. So they started demanding कि ଏବେ even private job रे भी some percentage starting ରେ ସେମାନେ demand କରୁଥିଲେ 30% job को localites ପାଇଁ reserve କରିକି ରଖାଯିବ. But in any case, it is very difficult to implement such kind of demands. Now, next point, what are the other issues? Identity politics start up, and this is against national unity. If you want data, first point will is a very good point. National unity or integrity against data, a very basic point. We should be united. Next point is that regionalism will also lead to discrimination against outsiders, and that will lead to violence or riots. You can here draw Alport's diagram. It draw kar how prejudice pro level can be increased kari jai. Here you can talk about Manipur riots 2023 re jo hoitala. Okay. Internal security issues can escalate into external security threats. It's a very important point. Try to understand here concept kono. Both time रे कौन हबो regionalism by regionalism is specifically what kind of threat? It is an internal security issue, correct? But internal security issue को हमें address no करिया, now that will gradually become an external security threat, and this is माने more intensity यार basic. For example, if you see initially कश्मीर रे जो जहाँ भी nexus जो थिला militancy थिला, initially it started as a local movement. But gradually कौन हला when Pakistan saw that कि now we can support them, specifically in 1990s रे with the help of Pakistani handlers, now this militancy level टा escalate करिगला. जदि ता पूर्वरु even before 1990 somehow if the Kashmir issue had been solved, maybe एतिकी huge scale लो हेई नथांदा. Okay, जहाँ भी हला for example जो पंडित माने को exodus of Kashmiri पंडित्स बाहरी आसिया, तो से सब जिनसा हेई नथांदा. So because of our inability to solve an internal security issue, now that become an external security threat. Can you tell me, by the way, which is India's internal intelligence agency and which is external intelligence agency? Sir, IB is internal, RAW is external. Very good, excellent. IB is internal intelligence bureau टा होची internal security ପାଇଁ, और RAW टा होची external ପାଇଁ. Very good. Any doubt so far? सर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स माने कौन सर टिके आंसर कहते हो? Okay, good question. Identity politics. This is a very broad term. यार माने होची politics based on some group identity. Okay, this is important, group or community identity.
not on the basis of individual identity. For example, if you are saying ki I am suppose Subhasri, I want to stand for prime ministership or chief minister or jaha bhi ho or MP MLA and mo party hochi ki sabu lokon ko emti dabo se kariyo, so that is fine, that is a good kind of politics. But if you are saying ki I belong to this group of people or this community and you should vote me because you also belong to this community, now this is an example of identity politics. Are you able to understand? माने मत्ते तमे vote दियो और चालो आमे ये movement करिया, चालो आमे ये demand करिया on the basis that आमो community और group रो एटा identity अच्छी and आमोर group रो एटा need अच्छी. So that is a dangerous kind of politics because this turns the entire thing into a zero sum game. कि आमको जो benefit मिलियो that will come at the cost of some other groups benefit. Okay. But if you do normal kind of politics कौन है? Mane you are just competing for power or resources whatever, but you might be doing it on the individual basis. Identity politics is dangerous because you are pitting or putting one kind of community against another kind of community based on some shared identity of your own group. ଯେମିତି politics ହୁଏ କି यार ଆମେ ବଣିଆ କାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଚलो ବଣିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇବା, ଆମର politics ହେଲା, ଆମର demand ହେଲା, identity politics. Okay, you can even call identity politics ଏବେ specifically जो left wing politics को identity politics କୁହାଯାଉଛି. LGBTQ movement जो start ହେଲା ଏବେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ they are taking offense କି चलो हमको insult ହେଇଗଲା, you are misgendering us, ये सब जिनिस now they are being criticized कि you are doing identity politics. Why? So your entire politics is based on your gender. Okay, so this is also a group or not? You see group identity basis रे जो politics होଉଛି. Okay, now let us move on to the way forward. एथिरे way forward कौन लिखिया solution वाला जिनिस कौन? First कहयो कि we should first and foremost you should write this कि accommodate regional aspirations and needs. आमे कहया कि समान को जहाँ demand अछि आमे यदि demand fulfill कर दवा ताल तो किसी असुविधा नहीं. ताल demand उड़ा केमिति fulfill करिया. So one very good example for this will be fifth and sixth schedule areas. Okay, so you must have read in polity जो fifth and sixth schedule अछि. For example, fifth schedule ले बहुत सारा tribal areas across I think 10 states including Odisha. Odisha fifth schedule area, Odisha भी अछि. 10 states come under this, and if you see six schedule areas कौन अछि? Tripura, Assam, Meghalaya and Mizoram. These four states. Now what was the purpose of having this fifth and sixth schedule area? The main purpose was that ये जो ट्राइबल माने अछंती डिफरेंट स्टेट्स रे इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सेमानकर सेपरेट आइडेंटिटी आ रीजनल बायस जो तांका भितर जो रीजनलिज्म फीलिंग थिला फ्रॉम द बिगिनिंग गवर्नमेंट वांटेड टू अवॉइड दैट. सो सेमाने कहले आमे यदि तुमको सेपरेट स्टेटस ओटे देई दबु विथ एसोसिएटेड ऑटोनॉमी, बहुत सारा जिंस तांको ऑटोनोमस पावर्स किछि किछि दिया है, देन वी एक्सपेक्ट कि चलो ए जो रीजनलिज्म रो फीलिंग का तांको भितर रिड्यूस करि. So this is also a good solution. If you see the entire borderland territorial region BTR, earlier this used to be borderland council जो थिला से एरिया रो कोन कहतला BTAD or something कहतला borderland territorial administrative district or something. Now it is being renamed as borderland territorial region, borderland. The purpose for doing that was कि जो separate border state रो समाने demand करतले ताको समाने काउंटर करिया पे समाने कहले चला हम तुमको एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी दे देलु, एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंस दे देलु, एक्स्ट्रा रेस्पोंसिबिलिटी दे देलु. सो नाउ आमे भाबुची ताको खुशी करदवा. ओके, सो खुशी करदेले समाने आउ रीजनल एस्पिरेशन और नीड को ताको मीट करदेले आउ समाने प्रोटेस्ट करिवे ने. दैट इज द मेन पॉइंट. So you can even give example of coastal. You can say कि coastal को आमे केमितिया coastal वाला डिमांड को if we want how can we reduce it कि तांको तांको पई किछि स्पेसिफिक प्रोग्राम प्लान एंड प्रोग्राम करिया, तांको किछि स्पेसिफिक ऑटोनॉमी दबा. ओके, and with this we are hoping कि तांको डिमांड ता धीरे धीरे रिड्यूस करियो. Specific plan and program, by the way, this is the second point. Some special developmental assistance तांको दबा, and this will prevent regional disparity. Regional disparity itself माने से जो lack of development under, you can mention this कि regional disparity is one of the main reasons for the growth of regionalism. For example, special category state एबे तो चलो SCS status आ काहा को दिया हो जाओ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर दीजिए काहा को दबन. बिहार बहुत दिन डिमांड करछि या आगरु जते जन किछि स्टेट पाई SCS status, they are very happy. नुआ से माने SCS status काहा को दिया जो नाही. The point was that
व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट? फॉर एग्जांपल जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होतला यूजुअली देखिथियो फॉर मोस्ट ऑफ द स्कीम्स तार जो डिस्ट्रीब्यूशन हुए 60-40 हुए, सेंटर दबो 60%, स्टेट को कहे तुम 40% दियो। स्पेशल कैटेगरी स्टेट रे सेंटर विल कैरी द मोस्ट ऑफ द वर्क, यूजुअली इवन अप टू 90% से फंडिंग देबे, स्टेट मन को 10% दियो। तो स्टेट रो एथरे फायदा हो कि नहीं? आउरी बहुत सारा स्पेशल कंसेशन तांको दिया हो, स्पेशल तांको राइट्स दिया हो, प्रिविलेजेस दिया हो। फॉर एग्जांपल सपोज किछि गोटे रिसोर्सेस आमे सपोज वी आर डिमांडिंग सम काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, सो अन्य स्टेट मान को जति टाइमलाइन दिया हो तांको मे बी एक्सटेंड करा दे करे दिया जाय पारे। सो दीज काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस दे आर बीइंग अवेल्ड बाय स्पेशल कैटेगरी स्टेट, एंड दिस विल डू व्हाट, आमे काहे कि एटा दोच वन ऑफ द रीजंस की अंडर डेवलप्ड स्टेट मान को आमे डेवलप करिया को चाहू। But if we give this to also to states which are having regionalism or growth of regionalism, तो आमे तांकर कोन से डेवलपमेंटल नीड टाको मीट कर देले हमर एक्सपेक्टेशन की रीजनलिज्म रो फीलिंग भी ताको भीतर रिड्यूस करिसबो। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड स्पेसिफिकली बैकवर्ड रीजन को टारगेट करके दिया होतला। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, बाय द वे आई फॉरगॉट टू मेंशन, यू कैन राइट दिस आल्सो। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एबे तो बीआरजीके रे ते बीआरजीएफ रे ते फंडिंग दिया जाउ नाही। Instead, we have government is focusing on aspirational district program in which 115 most backward districts मान को targeted development ପାଇଁ दिया जाउची, including left wing extremism affected area जो माने Maoist affected districts से गुड़ा भी included अछि। For example, ओडिशा रो मालकानगिरी, कोरापुट, even ढेंकानाल, these are parts of aspirational district program। Sir, And ओडिशा रो Raigada. इबड़ा, yes, रायगढ़, these are some districts which have been included in this list। Okay, similarly you can talk about Biju KBK Yojana specifically for KBK districts। Western Odisha Development Council, again if you see WODC Biju KBK Yojana, I'm not sure केते funding एबे आछन केते प्रोजेक्ट होची। WODC तो चला एबे डिफरेंट आइ, WODC रे बहुत करप्शन हैला बोली WODC टाको सने आ फोकस करू ना, बट यू कैन मेंशन माने किछ पॉइंट रे यू कैन राइट की स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंस अंडर रे दे दो। Hang on a second. Next is healthy reconciliation of nationalism plus sub-nationalism. What do you mean by this term, sub-nationalism? We are saying कि if we can have healthy reconciliation of these two things, then it can lead to patriotism। ये पॉइंट रो मानने की है बहुत सिंपल ओडिया रे के बुझे पारियो, प्लीज टेल मी। सो नेशनलिज्म वाला हमें भारतीय प्लस हमें भी ओडिया सेटे ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା। Very good, excellent। The point here is कि how do we identify ourselves? आमर आइडेंटिटी रो बहुत सारा लेवल अछि। One of the level you can say कि तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल रे थाई पारे, देन यू विल से कि हम स्टेट लेवल ले गोटे आइडेंटिटी अछि, तापर गोटे नेशनल लेवल आइडेंटिटी अछि कि हम इंडियंस। Now these identities are mutually compatible। Okay, आमे आमे के एमती कहू कि आमे ओडिया बट आमे इंडियन नो, से फीलिंग तो नहीं ना। किछि कश्मीरी को मन से जिंस अछि कि इफ यू आस्क देम देयर आर few people who will not accept it, okay, because there is a growth of this regionalism, both extremism both city अछि एबे भी। But point is when you bring this region sub nationalism and you add it to nationalism, then you can be a Kashmiri as well as you can also be an Indian। Now this will lead to patriotism, and actually this kind of integration will actually lead to cooperative federalism, very important। And this will also lead to ମାନେ फेडरलिज्म ର बेसिस ही एया हबार अछि कि हमर मल्टीपल लेवल रे आइडेंटिटी थियो, बट दे विल नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, दे शुड बी कंपैटिबल विथ ईच अदर। So you can be a proud Odia as well as a proud Indian। Okay, now this point devolution of power, responsibility, finances and autonomy, पॉलिटी पार्ट बहुत बेसिक किसी पॉइंट एक्सप्लेन करिया दरकार नहीं। यू कैन जस्ट मेंशन दीज फ्यू पॉइंट्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हाट सिंपल जेनेरिक टर्म, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दीज थिंग्स कि आमे यदि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू रे एक्चुअली डिवोल्यूशन करिवु पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज को, तो ताकर लोकल नीड जहा थियो इफ दैट इज मेट, देन रीजनलिज्म अब ग्रो करिवो नाही। एंड हाउ विल दैट नीड बी मेट? इट विल ओनली बी मेट थ्रू डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। आमे तांको ही दे दउ कि तुम्हें पैसा नहीं तुम्हें डिसाइड करो कौन करियो कौन नहीं। फॉर एग्जांपल पंचायत मान को आमे पैसा देकी कहबू कि तुम्हें ही ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाओ, जीपीडीपी बनाओ, होची एबे सेटा तुमरो कौन दरकार अछि तुम्हें डिसाइड करो, तुम्हें एती फंड नियो
this is the limited fund. You make your own plan whether you need road, you need some kind of pond, whatever you want to do. Take this fund, you do this, you decide it, panchayat ही decide करो, panchayat execute करियो. So this is what एटा हेले कौन होगा, regionalism रो growth होगा नहीं. So local self government again will also act as a safety valve, okay, and this will also plus development भी काम दो. Another is PESA. Who can say what is the full form of PESA? First you should write about this, then this one. Yes, what is the full form of PESA? Panchayat Raj extended to scheduled areas. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज. शेड्यूल्ड एरियाज को जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज को आमे पंचायती राज सिस्टम टाको एक्सटेंड किछि एरिया को चाहिले स्टेट मान को से फ्रीडम दिया दे कैन एक्सटेंड इट. ओके, सो फर्स्ट एक्चुअली ए पॉइंट ले फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल लिखियो, देन पेसा लिखियो. द पॉइंट इज इवन ट्राइबल्स मान को किछि एरिया रे वी शुड गिव ऑटोनॉमी. The point is if you are giving them autonomy, then we expect again regionalism method grow करियो. जेमति हमें fifth and sixth schedule देकी भी हम expect करती. Similarly, I have written a few point at a finance wala point. If you want, you can write it. Otherwise, you can leave it also. CDPT stands for Central Divisible Pool of Taxes. This is actually the main pool or money रो pool था जो through center divide करे money to different states. Okay. Now the point is, if you see, the Finance Commission actually recommends that out of this how much money should go to which state, and total से जो entire CDPT रो कितने percent. For example, I think now it has recommended 42% or something. कितने % तुम्हें state मानों को दिया. तो my point is this kind of जो Finance Commission ने जो recommendation दिए, first कथा होची कि फाइनेंस कमिशन रो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करिए. इफ यू वांट सेंटर कैन आल्सो गिव एक्स्ट्रा अमाउंट आल्सो कैन गिव. द सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची कि ए जहां भी मनी तांको दिया होची, दिस इज अनदर रिकमेंडेशन कि मोस्ट ऑफ दिस मनी शुड बी अनटायर्ड. द मीनिंग ऑफ दिस अनटायर्ड मनी माने कोन, माने सेंटर यूजुअली जो सीडीपीटी रो जो पैसाटा दउची, सीडीपीटी हला सब टैक्सेस जो आसी जोठी मिसुची जो पैसाटा सीडीपीटी रो जो माने सब टैक्स नो मोस्ट ऑफ द टैक्सेस किछि टैक्स चलो से माने दियंतिन सेथुरु जो पैसाटा से शेयर करछंती. सेंटर यूजुअली कोन कहयो कि देखो मु तुम पैसा देबी बट इट इज टायर्ड इन द सेंस दैट यार एतिक % तुम ए सेक्टर रे यूज करिया को बाध्य. सो फॉर एग्जांपल या भीतर 30% तुम सोशल सेक्टर रो वाटर ऊपर यूज करियो, 10% तुम वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर यूज करियो, ओके 20% आउ किछ यूज करियो. तो या द्वारा कोन हला तुम स्टेट मानु पैसा सिना दोचो किंतु दैट इज a conditional money. So there is a lack of freedom or lack of autonomy. Freedom तो कोआ autonomy state मानकर नहीं financially. So एटा उटा recommendation कि how can we increase powers and responsibilities of states. That first कथा ला CDPT रू हमें टी अधिया पैसा दवा state मानु. Second कथा ला most of the money given should be untied. If you want, you can mention this. Otherwise, don't. It's up to you. सेस और सरचार्ज रो पॉइंट है कि ए दीटा जो सेस एंड सरचार्ज याकू सेंटर शेयर करे नाही स्टेट मानको संगे. सो आमे एटा को यार भी क्रिटिसिज्म अछि कि सेस और सरचार्ज को तुमे काहे कि स्टेट मानको संगे शेयर करनो. यू कैन आल्सो शेयर इट बिकॉज़ जो लोक माने सेस एंड सरचार्ज दोचंती एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो लिविंग इन द स्टेट्स ओनली. तो व्हाट इज द पॉइंट कि सेंटर ही से पैसा नबो स्टेट को सेतु शेयर दबा नाही. So these are some finance related recommendations. Then there are some initiatives to promote national unity. एक भारत श्रेष्ठ भारत किछि मन न पड़ले देखो स्पेसिफिक किछि जिंस अछि रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड तार ऑपोजिट हला सेकुलरिज्म. नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, फ्रैटर्निटी और ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड. ए सब रिलेटेड जहां भी क्वेश्चन आसियो ना, वन कंक्लूजन तुमरो गोटे रेडी सेट कंक्लूजन अछि दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत. ए सब जिंस रे काम दो. एक भारत श्रेष्ठ भारत रो काम कोन ना इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंजेस एंड पीपल टू पीपल लिंक्स. फॉर एग्जांपल सिस्टर स्टेट्स रिसेंटली हिजला तमिलनाडु संगे पेयर अप करा हितला उत्तर प्रदेश संगे. द पॉइंट इज कि एमिदी पेयरिंग करा गले. दिस इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच इज बीइंग डन. एक भारत श्रेष्ठ भारत रे यूजुअली मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कल्चरल एक्सचेंज इन द सेंस कि किछि लोकन को कोन कराबो गोटे स्टेट रो आउट स्टेट को नियाबो, से लोकन को ए स्टेट को नियाबो, तांकर कल्चर और लोकल एक्टिविटी संगे तांको
माने familiarize कराबो. Many competitions will be held at the all India level. Student मान को गोटे जगह रो आउट जाको निया हबो तांको सिटी कंपटीशन कराबो प्राइज दिया हबो. तो यार सबरो पॉइंट कोन पॉइंट होची कि it will promote national unity. The main one of the main reasons for development of prejudice हमें कहू कि lack of communication. जेतबे communication ही नहीं सेतबेले communication टा that lead to misunderstanding and misunderstanding will lead to prejudice. So first and foremost we should have regular communication and this is one of the things that communication ଆମ ଭିତରେ ରହିଲେ cultural exchange ରହିଲେ prejudice ଟା develop हबो नाही national unity ରହିବ. Okay. Similarly, you see, develop transport and communication, very basic thing. You can write about roads and railways. এইটা হচ্ছে সেই specific point ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କି geographical location isolation ପାଇଁ regionalism ଟା develop ହଉଛି ବୋଲି. So to counter that, you can develop roads, railways, inland waterways, ports. I have given one good example, that is Udan RCS, उड़े देश की आम नागरिक regional connectivity scheme. ओके उड़े देश की आम नागरिक गोटे एमतिया स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कहूची जो जो छोट छोट स्मॉल एयरपोर्ट्स अच्छी किछि किछि स्मॉलर एंड आइसोलेटेड एरियाज रे जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज रे और इन हिली स्टेट्स स्मॉल स्टेट रे तो सेटा कोन गवर्नमेंट ताकू प्रमोट करिवो जो एयरलाइंस मानकू सेठू रेगुलर माने फ्लाइट चालू करियो. And for the development of the airports, government is also providing majority of the help in a PPP mode, public private partnership mode. So this program is known as Udan RCS, उड़े देश के आम नागरिक regional connectivity scheme. Okay. Then last point, I think one of the last, one of the last, socio-cultural norms. Socio-cultural level ले केमिति हमें regionalism को counter करिया. There is one term known as acculturation. दुईटा देखो सोसाइटी रे दुईटा सिमिलर टर्म अच्छी इट शुड अंडरस्टैंड. वन इज नोन एज एनकल्चरेशन, वन इज नोन एज एक्कल्चरेशन. एनकल्चरेशन होची इनसाइड योर ओन सोसाइटी सॉरी योर ओन कल्चर जेतले हमें कल्चरल वैल्यू टा ट्रांसमिट होची. दिस इज द सोसाइटी, दिस इज द इंडिविजुअल. आमे आम कल्चर रे बढ़ुछु, आम कल्चरल वैल्यू टा आम पाखु आसिला. सो दैट इज नोन एज एनकल्चरेशन. बट व्हाट इज एक्कल्चरेशन? जो गोटे इंडिविजुअल फ्रॉम वन कल्चर मीट्स another culture रो कांटेक्ट रे आसी एक्कल्चरेशन होय. इन द सेंस की एक्कल्चरेशन रो माने कोन यार कल्चरल वैल्यूज किछि या पाखु ट्रांसमिट हिज. ओके हमें गोटे सिमिलर जिंस पढिथिलु सोशल रेमिटेंस. सोशल रेमिटेंस कोन थिला? कैन एनीवन टेल मी? Sir, when a person is coming back to his village, then he's bringing back the values of the metropolitan city. Not That- specifically village or metropolitan, माने गोटे कल्चर But from one थ्रू place हां to another. सोसाइटी रू आउट सोसाइटी. Yes. तो यूजुअली जोटा मोर डेवलप्ड और मोर लिबरल कल्चर थाए तार वैल्यू गुडा ट्रांसमिट ही जाए टू द अदर सोसाइटी. सो सेही जो वैल्यू कल्चरल वैल्यूज ट्रांसमिट हुए दैट इज नोन एज सोशल रेमिटेंस. So this is also similar concept. गोटे इंडिविजुअल ऑफ वन कल्चर व्हेन ही और शी इज मीटिंग अनदर कल्चर, यू आर गोइंग टू सपोज जापान. सो जापान नो किछि कल्चरल वैल्यूज तम भितर ट्रांसमिट ही जो. फॉर एग्जांपल सपोज पंक्चुअलिटी, व्हेन यू सी कि हाउ पंक्चुअल दे आर, पोलाइटनेस. तो हेई पारे कि तुम जापान नु आसला परे यू विल ट्राई टू बिकम मोर पंक्चुअल, तुमर यू विल बी बिकम मोर पोलाइट. तो आमे इथरे कोन कहे आमे कहे लोकर एक्कल्चरेशन ही. सो they are modifying of one social, cultural and moral values plus outlook towards life after one comes into contact with a different culture, out a culture contact. So this is the difference between enculturation and acculturation is within our own culture जो value transmit होची, acculturation out a culture संगरे contact है कि transmit होची value. Now the finally education, you can write कि education can also be used as a way to reduce regionalism. For example, देखो regionalism रा counter हमें केमतिया करिया. बहुत सारे जिनसे हमें डिस्कस कर ले, डेवलपमेंट कर दवा, ऑटोनॉमी दे दवा. ओके वन ऑफ द मेन रीजंस की सोशियो कल्चरल वैल्यूज विषय में पता कर ले, वैल्यूज कौन कौन दवा है ना. वन ऑफ द मेन फैक्टर्स वी हैव नॉट डिस्कस्ड इज एजुकेशन. एजुकेशन इन इटसेल्फ is a liberator and we expect that when as people are more
educated, we expect that they will have less amount of bias. So here you can give example of Desh Bhakti curriculum of Delhi government. ये कौन सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर माने प्रेशर टिके आसी माने ताकर करिकुलम बने देले कि आमे देखो लोक आमे स्टूडेंट मान को बेसी पैट्रियोटिक करू तो इज आल्सो गुड example. Others you can give example. For example, you can say कि you can even use rules or guidelines also. You can give example कि केमिति आमे national anthem को play करूछु in the theaters, movie hall में आमे play करूछु. That is also helping in national integration ना. And national integration जहाँ जहाँ help करूछु that is countering regionalism. This is the argument. And finally, in conclusion, सबले mention करियो कौन preamble constitutional values, constitutional article ये सब इनको mention कर करियो. Preamble ले mention है fraternity, unity and integrity. Similarly, if you see in the fundamental duty, one of the fundamental duty is to uphold the sovereignty, unity and integrity of India. So हम ଗୋଟେ positive, holistic kind of conclusion में end करिया हम answer. Okay. Regionalism topic एते इस्तेला. Any other doubts so far? The doubt अच्छी है तो ଟିକେ पचारा. Sir, Yes. sir, one question thila regionalism is the consequences of cultural assertiveness. तो ସେଥିରେ ଆମେ sir ये geographical region ये सब other factor गुड़ा include करके खाली जो language ये सब विषय लिखो. This the voice टा बहुत clear आसने एंडी echo होचे. Echo आउ थरे repeat करियो कौन कहले. रीजनलिज्म अंडर कौन लिखिया हमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन टाको अदर फैक्टर अंडर लिख परिया कि नहीं ये कहूचा नहीं सर गोटे क्वेश्चन थिला regionalism is the consequences of cultural assertiveness. is the consequence of Cultural assertiveness. okay cultural assertiveness okay I can say. तो এই क्वेश्चन सर अटेम्प्ट कला बेलू हम से बॉडी रे लिखि परबो केवल जो लैंग्वेज कल्चरल एस्पेक्ट लिखिबो ना जो हमर ना मोस्टली कल्चरल यदि कल्चरल assertiveness ही लिखी थी ना तो हाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट तुम लिखियो कि तुम जो यस पार्ट टा जस्टिफाई करियो हम कथा हितलो हम सब बळे यदि क्रिटिकली एग्जामिन कि एई भला किछि इन्फो दियो हम दुई साइड टा को देखिया तुम्हें तो कहो कि yes this is an regionalism is an outcome of cultural assertiveness सेताले कल्चरल पॉइंट गुडा सब पॉइंट लिखियो बट ता परे भी आउ 50% साइड तुम नो भी लिखियो ना तो सेटा नो पार्ट ता माने कोन लिखियो कि regionalism is not always the outcome of cultural assertiveness there are other factors also what are the other factors development other factors are आउ कोन हबो जो geographical isolation political aspirations even language टा टे पछर रखियो ये सब जिंस हे करियो तो आमे कहया गोटे साइड रे यस कहया किछि किछि पॉइंट लिखिया कि हां ए सब जिंस पे लिखि बट अदर फैक्टर हला ए सब फैक्टर पे भी पारे तार गोटे गोटे एग्जांपल दे दो सो द कंक्लूजन एथे कोन हो कंक्लूजन हो कि यस कल्चरल assertiveness इज वन ऑफ द मेजर consequences और अच्छा consequence कहदिनो फैक्टर कहदिनो फैक्टर और रीजन ना consequence of सर consequences. okay okay sorry consequences consequence Yes. माने regionalism एमती कहथिले कि it is the only consequence or one of the consequences or the major क्वेश्चन थिला consequence सर क्वेश्चन थिला do you agree that regionalism in India appears to be a consequences of rising cultural assertiveness? hmm hmm do you agree एमती पचार Yes sir. हाँ one of the consequences can be is it asking the only consequence or major No sir. consequence कौन No sir. कौन One पचार of the one of the con- consequence ताल तो तुम कहो ताल तुमको नेगेटिव पार्ट माने ऑपोजिट साइड देखिया भी दरकार नहीं कैन से वन ऑफ द तो वन ऑफ द यस ताल तो खाली कल्चरल ऊपर ही फोकस करियो गोटे पैराग्राफ रे गोटे पॉइंट वाइज खाली एमती लिखि दो कि बट सम अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर माने एबे कथा होचे एबे ताको 50-50 रे डिवाइड करियो माने एबे एई पार्ट टाको 70% ऑलमोस्ट लिखियो एई पार्ट टाको 10% ओनली लिखियो गोटे पैराग्राफ रे लिखि दो यार एई पॉइंट सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में कौन डिमांड अछि तो ये क्वेश्चन तो क्लियरली बुझा पड़छ ना से कुछ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस तो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस मान तो से एमिति भी कहनी कि दी ओनली कॉन्सिक्वेंस ठीक अछि वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस बट देयर आर अदर कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो
गोटे लाइन ने लिखी दो गोटे पैराग्राफ है कि अदर कॉन्सिक्वेंसेस कौन फॉर एग्जांपल रीजनलिज्म रो वन ऑफ द मेन कॉन्सिक्वेंसेस की रीजनलिज्म जदी एक्सट्रीम को जीवो ताले सेशनिज्म को भी कन्वर्ट हो पारे अनदर कॉन्सिक्वेंस की रीजनलिज्म कैन आल्सो लीड टू प्रेजुडिस वायलेंस बहुत दिन सही पारियो इट इज नॉट द ओनली कॉन्सिक्वेंस सेमती किसी पॉजिटिव जिंस कहि दो गोटे पॉजिटिव जिंस कौन ना रीजनलिज्म रो कॉन्सिक्वेंस कौन हो रीजनलिज्म विल ड्रॉ अटेंशन टू द लोकल डिमांड्स आल्सो and that might lead to further political empowerment of the local people autonomy ଆଣି ପାରିବ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କନସେସନ ଦବା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପଜିଟିଭ ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ एग्जाम रे एक्चुअल क्वेश्चन डिमांड कोन तो क्वेश्चन डिमांड हिसाब से आंसर टा को टिका मोल्ड करिया टे चेंज करियो इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली जहां पढ़ा हला सेटा को लिखिया हम जहां क्वेश्चन डिमांड अछि one of the consequences question no issues any other doubts okay then let's move on to the next chapter mate 7:50 around it mane pakke hala we'll take a break next very small chapter impact of globalization on society what is the impact of globalization first of all globalization कौन again you see ए सब पॉइंट सोसाइटी रो हम जति पढुचे एसे एथिक्स जीएस1 ए सब रे आसियो प्लस किछि किछि पार्ट ऑफ जीएस2 3 रे भी आस 3 रे आसियो जीएस2 रे भी आसी पारे सो आमे हेतमे एते एम्फसाइज दोछु ग्लोबलाइजेशन बाय द वे यस ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स अंडर रे जीएस3 रे भी आसी पारे now what is the point of global what is the meaning of globalization एटा सब बेले पढि दियो ए टर्म टा ग्लोबल विलेज द वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज बट व्हाट इज द डेफिनेशन definition होची increasing interdependence and integration among economies and societies across the world very simple definition globalization आहुरी बहुत सारा standard definition अछि जो फ्रीडमैन he has given one definition different but this is I found this to be one of the simplest definitions so economies and societies here includes people different sections of people इकोनॉमी तो obviously इकोनॉमी मींस गोटे कंट्री रो इकोनॉमी पूरा एंटायर वर्ल्ड रो इकोनॉमी संगे लिंक हे जो माने टू व्हिच एक्सटेंट इट इज गेटिंग लिंक डिपेंड्स ऑन योर ओन पॉलिसी डिसीजन बट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन मींस कि गोटे कंट्री टा पूरा एंटायर वर्ल्ड संगे बेसी बेसी इंटीग्रेटेड ही चलियो now when did globalization start in India in real terms if you see from ancient India itself India रो कनेक्शन थिला with rest of the India sorry rest of the world फॉर एग्जांपल आमे सिल्क रूट भी यूज करथले सिल्क रोड भी यूज करथले बहुत सारे इन्वेडर्स आसथले इंडिया को समाने बहुत सारे जिंस नहीं होथले आमे ट्रेड करथले विथ अदर कंट्रीज बट कैन दैट बी कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन दैट कैन नॉट बी कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन शुड बी ए कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन which will open up your economy as well as your society to the rest of the world now what happened in ancient India that was not globalization although India remained both simultaneously both closed and open to the rest of the world society माने हिस्ट्री रे तुम जिनसा पढियो यार माने कोन क्लोज भी ओपन भी for some people it was open some people it was closed for example our जो physical barrier himalayas that acted as a barrier so anyway we will not go into that so globalization started in earnest from 1991 LPG reforms liberalization privatization and globalization जोटा को हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहू this itself is one chapter in economy in GS3 will take up what LPG reforms means now let us see amaro concern hula eta globalization ro India upre kon impact so first we'll see what is the impact of globalization on Indian culture very simple point westernization is the first point समस्त मन एई कथा आसे यार westernization ही होची हम देश बहुत खराब ही होची changing cultural values norms इस सब चेंज होची for example you can write about pop culture what is the meaning of pop culture जो fast moving movie based culture which is derived from Popular western countries yes popular or short form la pop culture for example but where does this culture come from is this a part of our traditional Indian culture this pop culture specifically means this western modernized culture
which is foreign to us, amar culture being foreign. But if these are the negative sides, you can also write some positive sides. Westernization got a positive side hala, some liberal and progressive ideas have come, specifically related to women, specifically related to free speech, freedom of speech and expression, related to individual liberty under बस एमती भी इटा आसी free speech आसी. So these are some liberal or progressive ideas also. ଏବେ ଏଥିରେ ତମେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଲିବରାଲ ଆଇଡିଆସ ଥିଲା, ବେଦର ଏଇ ଲାଇନଟାରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି, ତ ଆମେ ସେତେ ଡିଟେଲ ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କନସେନସସ୍ ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି କହିବା କି ଲିବରାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆଇଡିଆସ ବହୁତ ସାରା ଆସିଛି ଫ୍ରମ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୱେଷ୍ଟର୍ନାଇଜେସନ. This part McDonaldization, we had read about this McDonaldization. କେହି ଜଣେ simply ବୁଝେଇ ପାରିବ what is the meaning of McDonaldization? गर्ल्स माने के କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ହିମାଂଶୁ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍. ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର୍ କଲଚରଟା ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ ହେଇକି ଗୋଟେ ଟାଇପର ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ. ଭେରି ଗୁଡ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ as well as ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋଅର କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଯିବ, ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଫରକ ପଡେନି. why? Because our demand is କି first is quantity, second is efficiency, and third is କି ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉ, so that ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ mechanical way ରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା production start ହେଇଯିବ. So this mechanical system is known as McDonaldization. ଆମେ discuss କରିଥିଲୁ McDonald ତୁମ world ର ଯୋଉ part କୁ ବି ଯାଅ, so similar taste ଆସିବ, okay, ସବୁ ଜିନିଷ similar taste, similar customer service, ସବୁ ଜିନିଷ almost similar ଥିବ. The point is କଣ, predictability. ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ suppose ଯାଇଛ, ତୁମେ କୋଉଠୁ ଯାଇଛ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କୁ ଗଲ, ଇଣ୍ଡିଆରେ McDonald ଯେମିତିଆ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯୋଉ setup will be almost similar. Exactly similar ତ କେବେ ହେଇପାରିନି, almost similar. Whereas in other restaurants it will be entirely different. ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଠି ଯାଇକି କଣ ଅର୍ଡର କରିବ, ବଟ୍ McDonald ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ବର୍ଗର ତ ମିନିମମ୍ ଥିବ, ଫ୍ରାଏଡ ଯୋଉ କଣ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଥିବ, ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ, ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଏଫିସିଏନ୍ସି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର କରୁ କରୁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତମକୁ ଅର୍ଡର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରାଦର ଦେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି. ସୋ ଆମର କହିବା କଥା କି ଯେମିତିଆ McDonald ଯେମିତି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି, ସେମିତି ଆମ କଲଚର ବି ୱେଷ୍ଟର୍ନାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି. ତା ମାନେ କଣ, ତା ମାନେ ଆମେ ଡାଇଭରସିଟି ଲୁଜ ଆଉଟ୍ କରିଯାଉଛୁ, ଓକେ, ଡାଇଭରସିଟି ଲୁଜ ଆଉଟ୍ କରିକି ସିମିଲାର କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିନଉଛୁ. yes, someone was asking something. एक्चुअली ମୋର କରିଥିଲା କି ସାର୍ ଯୋଉ ମେକ୍ଡୋନାଲାଇଜେସନ କହିଲି ସାର୍, ସେଟା ଲୋୟର କ୍ୱାଲିଟି ହବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମାନେ କିଛି ଇଏ ଅଛି କି, ଯେମିତି କି ଡେମୋକ୍ରାସି, ୱି ଆଡପ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଆଉ ଆମେ ସେଇଟା ଆମ କଲଚର ହିସାବରେ ମୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଯେମିତି କି ତ ସାର୍ ଆମ ସେଇଟା କଲଚର no, I got it. ମନେକର ଯେମିତି କି ସାର୍ କହିପାରିବା କି ସେକ୍ୟୁଲାରାଇଜେସନ, ତ ସେକ୍ୟୁଲାରାଇଜେସନଟା ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ ସେଇଟା ଆମ କଲଚର ହିସାବରେ ମୋଲ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ ଦେଇଦେଲେ, ତ ସେଇଟା ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଲୋୟର କ୍ୱାଲିଟି ହେଇପାରିବ ନା ଏଜ ଏ କଲଚର ହିସାବରେ ସେଇଟା ଇଏ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି କି ମାନେ ସେକ୍ୟୁଲାରାଇଜେସନ ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଲୋୟର କ୍ୱାଲିଟି ତ ହଉନି ସାର୍, ନା ସେଇଟା ଭୁଲ? ନା ଲୋଅର କ୍ୱାଲିଟି ତମେ ଯୋଉ ମାନେ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲ, that is first of all not related to lower quality. If you are saying କି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଜିନିଷକୁ ଆମ ହିସାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ, first of all that will not be a standardization, ସେଟା ତ McDonaldization ହବ ହିଁ ନାହିଁ. But the point is McDonaldization point ହି ହଉଛି ସେମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରିଦେବେ. ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଲେ କଣ ହବ, one of the outcomes will be କି if you are focusing on the quantity and standard in the sense କି ମାନେ not on the standard of quality, standard of serving, standard of customer service, okay, এই ସବୁ ଜିନିଷରେ ତମେ standardize କରିଦେଲ, then your priority is not on quality. And this lower quality part has also been discussed in McDonaldization, in the sense that quality is maybe average kind of quality, but the same quality everywhere. But the point is, if you focused on the quality, then what will happen is ki tuma higher quality dabo, but sete kon hobo, that will come at the cost of efficiency, that will come at the cost of uniform standard. Think about it. ତମେ ଯଦି suppose you are ମାନେ ତମେ you are serving based on quality, ତମେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିକି ଦେବି, ତାହେଲେ ତମେ immediately customer କୁ ଦେଇପାରିବନି, ସର୍ଭ କରିପାରିବନି. immediately ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ରେଡିମେଡ୍ ବିରିୟାନୀ ସବୁବେଳେ ଥିବା ଦରକାର, and ରେଡିମେଡ୍ ବିରିୟାନୀର କ୍ୱାଲିଟି will necessarily be of at least slightly lower quality than someone who is doing it after you give the order. ଏଟା ହବ କି ନାହିଁ? Lower quality is an aspect. Lower तो कुहावन चलो, you can call it average quality maybe, okay,
माने कथा होची गुड क्वालिटी हबो नाही, दैट इज द पॉइंट. मैकडोनल्डाइजेशन one of the outcome ki you are not focusing on the quality, you are only focusing on the quantity, efficiency, standardization is जिनसे हम focus करू. So this is the difference between ready-made food and food which is made after you give order. Ready-made food टा केबे भी भलो क्वालिटी हबो नाही. मैकडोनल्डाइजेशन होची रेडीमेड, ସେମାନେ ସବୁ रेडी କରି ରଖିଥିବେ, ତୁମେ एक्चुअली ऑर्डर दबा आगରୁ से फ्राइज ସବୁ रेडी ହେଇକି ଥିବ, ସେମାନେ ଥରେ मे बी रीहीट କରିକି ଆଣିକି ତୁମକୁ ସର୍ଭ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ନା 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି କଷ୍ଟମର ଆଣିକି ଦେବେ. Yes. बट दिस पार्ट yes I admit, ତୁମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା କଲେ ସେଟା ତ मैकडोनल्डाइजेशन अंडर ହିଁ ଆସିବନି. ତୁମେ କହିଲ ସପୋଜ डेमोक्रेसी ର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ସପୋଜ ଆମେ obviously will not adopt it 100%, ଆମେ ଆମର ସୁटेबिଲିଟି ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ. ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ ତାହେଲେ मैकडोनल्डाइजेशन ହିଁ ହବନି, ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା. मैकडोनल्डाइजेशन ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି डेमोक्रेसी सिंपली ଆମେ कॉपी पेस्ट କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ. डेमोक्रेसी ଗୋଟେ फ्रांचाइजी ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କହିଥାନ୍ତା କି ଦେଖ यूएस ରେ ଯେମିତି डेमोक्रेसी ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସେମିତି କରିବ, ଆମେ ତ ଏଟା କଲୁନି ନା, ତ ସେଟା मैकडोनल्डाइजेशन ହିଁ ହବନି. Any other doubts? Okay. Girls ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଜଣ participate କରୁଛନ୍ତି, but they are not asking a lot of questions, so I don't know why. Please kindly ask, otherwise it seems as if there are only boys in the class. Okay. Now let's move on to the next topic, changing family structure. What is the meaning of ମାନେ I'm only worried कि it should not be such a case कि girls might be feeling कि don't have much to contribute, or ଆମ ଉପରେ କେହି ଅନ୍ୟମାନେ ହିଁ क्वेश्चन ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ opportunity ମିଳୁନି. So this is an equal opportunity class. ସମସ୍ତ ପାଖରେ equal opportunity ଅଛି. Whatever you want to ask, you can ask. Changing family structure, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ହି generic point ଆମେ discuss କରିଥିଲୁ. Joint family ରୁ nuclear family କୁ change ହେଇଯାଉଛି. This is an impact of globalization. By the way, are you able to see कि globalization here means in which, देखो globalization माने if someone say ଯଦି globalization ମାନେ ତ पूरा globe ର culture, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି पूरा globe ର ସେମିତି single culture କିଛି ନାହିଁ. Actually if you see, globalization practically means the dominance of mostly western values over other parts of the country, other parts of the world. Okay. Otherwise एमितिया globalization कहले कि एटा कहउछन्ति कि माने तमे हमें फिजी रो वैल्यू को इंडिया अडॉप्ट करछ नै. Even India रो वैल्यू can be adopted in western culture and it is being adopted. For example yoga, for example curry, different soft power of India, Bollywood. This is also an example of globalization. But in our context, in Indian society context, we mostly understand by globalization, specifically the Western dominance, Western cultural dominance on Indian society. Otherwise, if you can also write this aspect also, it's not actually not a one-way street. But the point is majorly, what is the major impact on globalization of globalization major impact होची Western cultural values and practices on Indian society. Otherwise, you think about it, कि आम इंडिया रे एते सारा for example festivals अछि. How many of those festivals are being celebrated in Western countries? Only Diwali maybe. Okay. But you see how many of the Western cultural practices we have adopted. Christmas एबे तो पूरा wholesale scale ले चाली. Now people have in India they have started celebrating Thanksgiving. And I am surprised कि भाई तुम Thanksgiving करूଛ काहेकि? Thanksgiving came from Abrahamic religion. तारो माने history is entirely separate. Who are you doing Thanksgiving for? ଆମର Sir, ରଜ one is ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଛି. Halloween festival is going on. Yes, sorry. Halloween festival, sir. Halloween, excellent. ମାନେ are you noticing କେମିତି gradually ଆମେ increasing number of festivals ବି ଆମେ adopt କରି କରି ଚାଲୁଛୁ. ପ୍ରଥମେ କେବଳ Christmas ଆସିଲା, ଏବେ Halloween ଆସିଲାନି, Thanksgiving ଆସିଲାନି. But you see how many of our practices they are adopting. Maybe ଗୋଟେ ହି Diwali ଚାଲିଛି, that too mostly I mean among those cities in which there are more number of Indians. At max they will just post social media post कर happy Diwali to our Indian friends. Post कर देले हमें खुशी ही जा. चलो हमारा American friend हमको wish कर दो. But India रे पूरा wholesale पूरा जिनसे सामान बिक्री चलती, goods and services are being sold for Christmas, Halloween, everything. So are you able to see even if it is Thanksgiving को गोटे एमती occasion जोतरे से माने usual पूरा entire family gather है कि feast करिए, they thank their ancestors.
for something. The point is this is not our Indian culture. Our culture तो नो ना Thanksgiving. ଆମର Thanksgiving କଣ ଆମର ଅଛି ପିତୃ ମାତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ଅଛି. Who is doing that? We are not doing. I'm not saying ki I'm doing or anything, but I'm saying ki my point is if you are calling it globalization, so that from the definition you would expect ki this should be a two-way street, and to some extent this happens, but majorly what is coming ki western ରୁ eastern କୁ major ଟା ଆସୁଛି, eastern ରୁ western କୁ ବହୁତ କମ ଯାଉଛି. Okay. So this is just a concept that we... Thanksgiving ତ ଏମିତିରେ ବି ଆମ culture ରେ prayer ରେ gratitude expression ଅଛି from the ancient and mythology times. yes, no, that is not the point. Thanksgiving, see, এটা হচ্ছে ବହୁତ specific point. It's not ki ଗୋଟେ generically you are just giving thanks to someone. এটা ଗୋଟେ specifically यार historical perspective ଅଛି for which you are celebrating. For example, Halloween ର ବି ଯେମିତି ଅଛି, Christmas ର ବି ଯେମିତି ଅଛି, ସେମିତି Thanksgiving ଗୋଟେ specific ଜିନିଷ. It's not like you are just thanking someone else, ଯେମିତି ଗୋଟେ year ର ଗୋଟେ specific time ରେ ଏଟା ହଉଛି. Okay. That is the point. ଆମେ ତ Thanksgiving କରୁଛୁ. We are grateful to many people and ଆମର ବହୁତ ସାରା festival ଅଛି. I'm talking about this as a specific festival. ଗୋଟେ specific festival ହିସାବରେ ଆଗରୁ ଆମର ନଥିଲା Thanksgiving. But ଏଟା ବି start ହେଇଛି. Halloween ଗୋଟେ specific କିଛି ଥିଲା କି? ନଥିଲା କିଛି. Christmas ବି ନଥିଲା. ଆମର ଏମିତି specific କଣ? ଦିୱାଲି ହଉଛି, ପୋଙ୍ଗଲ type ର ହଉଛି, ରଜ ଯୋଉ ସେଟା ହଉଛି. Are they celebrating all of this? They are not celebrating, but we are celebrating their festivals. Otherwise, this you are talking about this as a value. This as a value, of course, it is part of Indian culture. No one is doubting that. Okay. Now let us move on to the next point. Okay, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ସେପଟେ divert ହେଇଗଲି ଟିକେ. Changing family structure, joint family to nuclear family. So my point was, see, कि this was our traditional Indian value, but nuclear family टे कौन modern value and specifically western value, modern western value. So एटा change होची globalization impact होची एटा कि आमे बेसी western values को adopt कर दोचे. So ଆମର ଏମିତି joint family ର main cultural value which was important, it was interdependency as well as social support, social and emotional support भी तुम କହିପାରିବ. But now that is being replaced with modern values as well as the virtue of independence. छोट family ରହିବ, independent ରହିବ. This is the value which is being promoted nowadays. Impacts on caste. We discussed about this point, Sanskritization. Who can explain to me what is the meaning of Sanskritization very shortly? सर गोटे लोअर कास्ट से लोकाली बा से सोसाइटी रे गोटे हायर कास्ट किंबा डोमिनेंट कास्ट रो माने रिचुअल्स और फॉलो करिवो कि कास्ट हायरार्की रे ऊपर को बढ़िया पे. Very good. Upward social mobility thing. So we have discussed this Sanskritization. What is the meaning of casteization politics and politicization of caste? Casteization of the politicization of the caste means माने कास्ट आइडेंटिटी को एज ए टूल करके से माने मोबिलाइज करिवे पिला माने मोबिलाइज Very करिवे good. लोक मानको लोकमानंको. Again, is this not an example of identity politics? Yes, this is also an example of identity politics. Politicization of caste, similarly, caste को नहीं की politics करिया. For example, quota based politics. Okay. कि ଆମକୁ ବେଶୀ ଦରକାର ତାଙ୍କର କମେଇ ଦିଅ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ. So usually ଗୋଟେ line ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ casteization of politics and politicization of caste. This is also an what is the impact of what is the impact of globalization on this? We are expecting that globalization has to some extent at least has reduced. That is the point. Both of these have been reduced by the rising trend of globalization. The point is due to globalization ଯେତେବେଳେ ଆମ progressive and liberal values ଗୁଡା ବେଶୀ transmit ହେଉଛି again because these are parts of western traditional western culture. So ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡା transmit ହେଉଛି ଆମର traditional values ଗୁଡା କିଛି କିଛି କମି ଯାଉଛି. One of the traditional values of India is the tendency of hierarchy, and one of the outcomes of that tendency of hierarchy is or hierarchization is caste. So ଯେତେବେଳେ outside value ଟା ୟାକୁ counter କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କର level କମିଯିବ ବୋଲି ଆମେ expect କରୁଛୁ, and to some extent it has also reduced. That is the impact on caste. Similarly, it has also helped in reducing the dominance of upper caste. Then it has also reduced the extent to which caste hierarchy to class hierarchy is happening. That means ଆମେ ଏମିତିଆ discuss କରିଥିଲେ caste hierarchy to class hierarchy କେମିତିଆ change ହେଉଛି from caste to class.
So liberalization sorry जो globalization रो impact कौन है कि now one caste can also choose to, I mean there is a conducive environment for one caste to choose different classes. ସେମିତି ଏଇ କାଷ୍ଟ ଲୋକ ବି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ different type of class को choose କରିପାରିବ. They have that freedom. Where did that freedom come from? One of the reasons for that was because of growth of liberal values due to globalization. That is the argument. এটা ଆମେ discuss करते features of Indian society, right? Sir, Yes. sir, sir, what is the difference between the casteization of politics and the secondary? इसके ऊपर What is the difference? What is the difference? ये बता दो. politician caste. देखो difference है कि casteization of politics माने होची कि politics initially politics कौन थिला? Politics was about people, about power. ये सब जिनिस. So आमे एमती discuss कलु. You are saying कि I am so and so person. I want to develop my country. That is why I want to become PM or MLA or CM. Have you? Now then came identity politics. जोतरे politics का casteization है politics. Means now you are not just a single person. Now you are a person who belongs to this caste and others belong to other castes. Okay. Now the politics is based on this caste-based distinction. So this is the casteization of politics. Politicization of caste होची. Caste starting रू थिला that was restricted usually to social, economic ये सब जिनिस रे restrict थिला. Now even after independence, even after a free election, that converted into politics. Sorry, what should we say? Hang on a second. That converted into politicization of caste means now that has turned into political hierarchy also. So that means earlier जेमती social hierarchy थिला, economic hierarchy थिला, social माने caste based hierarchy, economic माने for example class based hierarchy. Now even in politics that there become a caste based hierarchy. That means in political parties or even in posts, even in different official constitutional offices. Now usually if you see the uppermost post will be held by the upper caste, lower post will be held by lower caste, or even they will not be allowed even this post. Middle caste माने mid level caste माने ये post उड़ा नहीं जे, and जो lower caste मानू कौन कहते they were simply kept out of political power for a very long period of time. For example, you see the number of prime ministers, the number of presidents of India, and if you analyze it, how many of them belong to different communities, you can clearly see that maybe some caste, some upper caste should have more number of people, some lower caste should have lesser number of people. Is this not an example of representation, difference in representation? If you are saying कि Yes. हमें समस्ते equally society रे हमें समस्ते equal, ताले that should also reflect in this ना, but it has not reflected. Even till now, see, these are not at all controversial. कि भावनी योड़ा किसी controversial बने. These are all well accepted arguments. You see the number of IAS and IPS officers. Do you know how many Muslim IPS and IAS officers are there? Only Actually, 3%, sir. yes, even less than 3 to 4%. I think that is the figure. Which committee Yes. gave this figure? Sachar committee. Sachar committee. Excellent. But what is the extent of percentage of Muslims in Indian society? Muslim population in Indian society? I think around 18 to 20% or something. Now देखो जदि society रे around 20% ଅଛନ୍ତି ताले IS IPS रे सेटा reflect हवा कथा ना सब level रे सेटा reflect हवा कथा exactly 20% नहले भी at least 15% हवा कथा 10% हवा कथा but only 3 to 4% अଛନ୍ତି. So that means even within IS IPS or all India services there is this kind of hierarchy or not. So similarly, politicization of caste means even within political power, political posts, political offices, there is this kind of hierarchy where the higher posts are generally reserved by or captured by the upper caste. ଏଥିରେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର concept ଅଛି. By the way, thank you for asking this question. This is a very good. ମତେ ଲାଗିଲା କି ଚलो ଏଟା ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଏଟା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆହୁରି concept ମୋର ମନେ ପଡିଲା. It's not part of my this note. Something known as tokenism. Try to understand what this means. ଆମେ representation ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲୁ. Representation matters because when you see that someone who looks like you, who talks like you, who comes from the same background as you, holding a good post, doing something good in life, getting some good opportunities, then you feel empowered.
बट व्हेन यू सी कि तुम कम्युनिटी रो लोक कि तुम टाइप रो लोक माने किसी तांको पावर ही मिलुनी, देन यू फील डिसअपॉइंटेड। आमे रिप्रेजेंटेशन एंटायर माने कोन कि इमान को भीतर रिप्रेजेंटेशन देले अन्य माने भी एम्पावर हेबे, से माने भी डेवलप करिवे ना। एटा कर कर तापर पॉलिटिशियन माने एते चला, इट्स नॉट जस्ट इवन पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड रे भी हुए। नाउ व्हाट दे रियलाइज कि चलो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन टेक सम टोकन, आमे किछि लोकन को तांको कम्युनिटी भितर आनिबा, सेई जो ऑपरेश कम्युनिटी की जहाँ भी कम्युनिटी अच्छी तांको आमे टॉप मोस्ट पोस्ट गोटे देदवा, बट एक्चुअली दे विल नॉट बी इन पावर। Who will continue to use yield power? The same people who earlier used to have, maybe some upper caste, maybe some community, majority community, whoever they might be. So this phenomenon is known as tokenism. माने हो जे सपोज तुम कहबो कि हमें ट्राइबल डेवलपमेंट करिया, तुम कहबो हमें ट्राइबल एम्पावरमेंट केमति करिया, हमें जने ट्राइबल, चलो एटा तो बहुत ही लिटरल हे होची, आई डोंट वांट टू गिव यू दैट एग्जांपल, बट यू कैन अंडरस्टैंड इफ ए tribal has become taken a high constitutional post, we are happy, okay? But our problem is, or we are, some people will criticize, is it leading to actually the empowerment of tribals? And what kind of steps are being taken by this? We are unable to see. So that means what? That means that it has resulted in tokenism. तुम खाली का टोकेन हिसाब से जनक नहीं थोई देइछ, किंतु एक्चुअली तारो बेनिफिट ता तळ लेवल को परकोलेट हो नाही। ओके, सो ए गोटा पॉइंट रो ए जो दीटा डिफरेंस रो ए कांसेप्ट भी मोर मन पड़ला। एनीवे इकोनॉमी पार्ट आम डिस्कस करिया नहीं, इफ यू वांट यू कैन माने नोट टाउ लिखि परियो, बट रीजनलिज्म रे लिखिया नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई रोट सो मेनी थिंग्स। चलो, नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन सोसाइटी? न्यू फॉर्म्स ऑफ फैमिली, एटा हम डिस्कस करले, सिंगल पेरेंट्स, सेम सेक्स पेरेंट्स, लिव इन पार्टनर्स, चेंजिंग वेटेज एंड रोल्स ऑफ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तर हम ब्रॉनफेन ब्रेनर रो इकोलॉजिकल मॉडल डिस्कस करथिले, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, individual or different concentric circle, how he or she is interacting with different levels of people. So if you see what are the traditional agents of socialization in Indian society, aguru amaro traditional agents mane thile parents, family, peers, colleagues, community, these are the traditional agents. Even in the Bronfenbrenner's ecological model you will see that these are the traditional agents, but ଏବେ ନୂଆ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ socialization process କୁ start କରୁଛନ୍ତି। means who are these new agents? This is due to globalization. Globalization by nuwa agents mane action, they are social media, means we are learning more social values and cultural values from social media than even from our parents, than from our family. ajiro generation kotha bhabo, they are spending most of their time on social media. They are spending, instead of peers, what they have is followers, tankar friends nani, tankar followers achanti or users achanti, collaborators achanti, jo manka sangre maybe basi jane gaming କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନେ ଭିଡିଓ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଟିକଟକ୍ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, they are the collaborators, they are not friends, they are collaborators, they have a global audience, they are more influenced by trends, very very important, trend द्वारा भी influence होଛନ୍ତି। से जो मोमो चैलेंज ହେଲା, से मझिरे डालगोना कॉफी चलला, can these also not be called agents of socialization? Yes, they can be called, socialization होଉଛି या द्वारा। So can you see how they are changing from traditional agent to new forms of new agents को change होଉଛି। Last point before we take a break on marriage, changing concept, aguru marriage को consider करा होता है unbreakable bond, now it is just a social contract, means it is easier to break. And another example also you can write intercaste and interfaith marriages, okay? Inter-community or intercaste marriage भी increase coach, that is what we are seeing, increasing number of, and this is a good thing, this is doubtful, but in my opinion this is also a good thing। unbreakable bond करिया कथा no, it should be a social contract, okay? So my opinion के traditional लोग थे सन कहीं नहीं, हमें तो unbreakable bond ही करिया कथा। So this is the changing nature of marriage। Please take a break, after that we will continue Indian society, after 5 minutes we will continue, okay? Almost every year someone asks this question, तो ठीक अच्छे, मोर भी genuine concern एटा थिला। Let me tell you what I used to write। मोर favorite pen actually होची Pilot V5, okay? So I used to write it because 0.5 to be fine chale,
ଆଉ ଜେଲ୍ ପେନ୍ ର ସୁବିଧା କଣ କି ଟିକେ ଫ୍ଲୋଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ ତ ହାତଟା ଥକେନି, ବଟ୍ ବଲ୍ ପେନ୍ ର ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ହାତ ଥକିଯିବ। ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଓଭିୟସଲି ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗିବ କି ୟାର ଜେଲ୍ ପେନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ଯଦି ଜେଲ୍ ପେନ୍ ରେ ବି ପାଣି ମାଣି ପଡିଯିବ, ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାରଫୁଲ, ବଟ୍ ଆଇ थिंक you can take some risk and you can write in gel pen, okay, no issues। ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତମକୁ ଅଛି କି ବଲ୍ ପେନ୍ ରେ ହିଁ ଲେଖିବ ବୋଲି? ତ କେବଳ OMR ଭରିଲା ବେଳେ ସେଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥାଏ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ, ମେନ୍ ସହିତ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନାହିଁ ବଲ୍ ଲିଖିବ କି ଜେଲ୍ ରେ ଲିଖିବ। So you can write in gel pen, whichever pen you are very comfortable with। Personally I use Pilot V5, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। Okay, some people like this Reynolds 045, କିଛି ଲେଖନ୍ତି ଯୋଉ କଣ ସେ ଫେମସ ଭଲ ଭଲ ପେନ୍ ଅଛି, କିଛି ଜେଲ୍ ପେନ୍ ବି ଅଛି ଭଲ ଫ୍ରି ଚାଲେ। Okay, then next let's move on to this point, impacts on Indian women। Okay, I think ଗୋଟେ ବର୍ଷ UPSC ରେ ଥରେ ପଚାରିଥିଲା what is the impact of globalization on Indian women, so I said let us ମାନେ briefly କିଛି point mention କରିଦେବି so that you have enough fodder। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ କୋଉ ଗୋଟେ section of society ଉପରେ ପଚାରିଦବ, so you can write whatever generic points we had discussed so far, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଲେଖିଦବ, ପ୍ଲସ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ସେଇ section of people ରୁ ସ୍ପେସିଫିକ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଭାବିବ କି କଣ ହେଇପାରେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିମେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ, ହେଇପାରେ ମେ ବି ଏକ୍ସାମ ରେ ତମକୁ ଓଲ୍ଡ ମେନ୍ ଅର୍ ଓଲ୍ଡ ପିପଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଓକେ, although I doubt କି whether OCS ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିବେ ବୋଲି, but point is କିଛି generic point ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ some specific points to that section of people you should come up with on the spot। okay, ମାନେ brainstorm କରି କିଛି point ସେଇଠୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ। So let us see what are the different impacts। we are only going to take up Indian women because ସେତେ scope ନାହିଁ କି ଆମେ ସବୁ section of people କରିପାରିବା। so let us see what are the different impacts। positive impacts କଣ ହବ? increased female labor force participation rate। what is the reason ki labor force participation women ମାନଙ୍କର ବଢିଯିବ? the point is we expect that with globalization when the liberal values ଗୁଡା ଆସିବ ସେତେବେଳେ women empowerment ହବ। women empowerment ଯେତେବେଳେ ହବ women will get more autonomy, more freedom, including more choice to be part of the workforce। otherwise if you see ଏମିତି ନାହିଁ କି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଭ୍ୟୁ ରେ ରଖିଲେ ଆମେ women ମାନେ participate କରିବେନି। in general if you see rural areas re to rather women manako participation level higher than urban areas। if you have noticed this or not I don't know, but in rural areas usually the female labor force participation rate is higher। why? because in this is out of necessity, tomorrow need ପାଇଁ। urban area ରେ ସେତେ ବେଶୀ need ନାହିଁ because income is already sufficient for ଗୋଟେ ଗୋଟେ nuclear family କୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ enough ଥାଏ। so ସେମାନଙ୍କର women ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡେନି, usually they prefer male ମାନେ prefer କରନ୍ତି କି women ମାନେ କାମ ନ କରନ୍ତୁ। in rural areas because in general income level is low, so there is a necessity of the family, so the women are even without wanting they have to work, and usually this is the lower level of work। for example wage labor, here it is mostly services sector or to some extent even in the industrial sector। okay, so what is the point is ki एमती नहीं कि traditional value रे same ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି। the point is when there is western liberal values ଯେତେବେଳେ ଆସିବ we expect that in general when women have more choice then ସେମାନେ better opportunities को pursue करिवे rather than ଏଇ जो rural areas ରେ specifically जो agricultural type ର labor होउଛନ୍ତି, rather than that they will have better opportunity। for example ସେମାନଙ୍କର better educational attainment ହବ, ତ better education ହେଲେ usually they will go into the services sector। this is what we expect। so this is the reason why there is increased female labor force participation rate, and here you can also link it to better quality jobs for women, not only quantity but better quality jobs। more economic opportunities, we have discussed more economic opportunity, बेसी तांको better advancement मिलियो। बर्तमान कथा होची काहे की बेसी opportunity मिलियो? because if you see this usually this globalization comes in this package। what is the package? package होची LPG package, liberalization, globalization and privatization। okay, so because this package is mutually compatible, so ଏଇ ସବୁ value ଗୁଡା ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ country। once you have taken a policy decision कि हमें LPG reforms आनिया, then all of these values will gradually increase। so when this is increasing that means the country is more and more integrated with the rest of the world, external world। when it is more integrated ସେତେବେଳେ economic activities ର level ବି ବଢିବ plus ଆମର productivity ବଢିବ
सब किसी जीडीपी बढ़ियो, डेवलपमेंट सब किसी बढ़ियो. So that means now women will have more opportunities. टेक फॉर वन चलो आम एलपीजी रिफॉर्म से सब डिटेल पढ़िया केमी आम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल हाउ दे हैव बेनिफिटेड. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल जते जेपर्यंत आमर एलपीजी रिफॉर्म्स होई नथला आमर इकोनॉमीटा क्लोज थिला. देन व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि सब कंपनी देखियो सब सेक्टर रे गोटे गोटे सिंगल कंपनी रो मोनोपोली थियो. जदि गोटे ही कंपनी की गोटे ही पीएसयू रो मोनोपोली अछि ताले से केते नंबर ऑफ जॉब भी क्रिएट कर परियो, बेसी जॉब क्रिएट कर परियो नाही. किंतु जतले गोटे इकोनॉमीटा ओपन अप हे जिवो सेतले गोटे इकोनॉमीटा मोर वाइब्रेंट हे जिवो, मोर नंबर ऑफ कंपनीज माने आसीबे और जनरेट हेबे. सो दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ जॉब्स भी क्रिएट हो. इफ देयर इज मोर नंबर ऑफ जॉब्स देन सेटा भी डिवाइड जतले जो मेल फीमेल बिटे मोर नंबर ऑफ फीमेल पाइबे ना विथ रिगार्ड टू माने प्रीवियस सिनेरियो जोटे नंबर ऑफ जॉब्स ही कम थिला. This is the argument that more economic opportunities will open up for women. Reduce gender wage gap. Now each and every जिनसर यार देखो एमती बहुत सारा लिंक है ही कनेक्शन बाहर हो. तुम गोटे को धरी कहो कि वेज गैप टा केमती रिड्यूस हो स्पेसिफिकली टेल मी अबाउट कि हमर ग्लोबलाइजेशन केमती हो. You don't need to understand in exactly सेटा केमती हो, but although you can understand it सेतले हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मेल एंड फीमेल को मिलियो और ऑलमोस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी सेतले ऑब्वियसली तांको भीतर डिस्पैरिटी टा कमी जियो. But point is these are generic points that in general development हेले आ गोटे इकोनॉमी टा ओपन अप हेले जहाँ जहाँ बेनिफिट हुए से सब बेनिफिट को तुम लिखि पारियो. मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलियो, रिड्यूस जेंडर वेज गैप हो, हायर लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी और एजेंसी. एजेंसी माने डिसीजन मेकिंग पावर मिलियो वुमेन को. ये सब फायदा हो बोली. एंटरप्रेन्योरशिप among women that is तांको भीतर बढ़िबो. Then this is a very good point. Feminist movements and empowerment among women. How these are all the positive impacts. Better access and choices available in social sector services, healthcare, education. Thank you. Because obviously with development, more opportunities will open up. Improved status of women in general. So this is something related to socio-cultural factors. Improved status. Changing cultural values, liberal or progressive values as you. ये सब positive जिनसे हो बोली पाए. In this, you can give an example of case study. The Indra Nui, who was the CEO of PepsiCo. India, I think Falguni Nayar, you can give example. She is the CEO of which company? Naika. Naika. Very good. Girls are immediately answer. Boys were waiting to answer though. This is actually one female-led company which has become one of the unicorns. Okay, one of the fastest growing startups of India. So you can give example of this. This is also an example of case study because she was selling cosmetics and this has become now a global brand. So that can be also given an example globalization, how globalization has impacted women, Indian women. Now what are the negative impacts? Negative impact कौन होगा? Dual burden हमें discuss करते हैं. The pressure on women, working women, of both home responsibilities as well as work responsibilities. Correct. Problems of westernization, specifically there are some problems. These problems also a point to be some first to be sexualization and objectification of women as commodities. Okay. देखियो बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट रे जोटा से सब्जेक्ट मैटर भी किछ डिफरेंट थी. ओके रिसेंटली आई सॉ कि देयर वाज वन एड गोटे लोन दवा पे ऐड अछि. दे आर सेइंग कि टेक दिस लोन फॉर दिस वेरी बहुत लो रेट रे हम लोन दउछु. सेतरे गोटे अट्रैक्टिव वुमन नो गोटे फोटो अछि. आई वाज थिंकिंग कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वुमन? इज शी गिविंग लोन? Are you saying कि लोन देले या संगे हम कथा बा? What is your purpose? But why is this there? The point is because they understand कि this thing sells. हमें जहाँ भी sell करिया ताकि किंतु attractive करिया. So is this not an example of objectification? Yes, it is. जोड़े के जो purpose नहीं तुम सिटी use करो. Objectification, although let me tell you the main definition. What is the meaning of this? Women seen as objects, not as persons. Okay, you are using them as some kind of objects. For example, you are portraying them in such a way to some maybe some ulterior motive. You have some other agenda. You are not showing them as persons themselves. This is the point. Okay. Crimes against women. National Crime Records Bureau 2022 data କହିଛି
this crime against women has increased to more than 64% in 2021 from 2020 levels. So what is the impact? I mean, globalization played a role in this? Yes, it has. How can we say that? Because there are newer forms of crimes against women, and this is also contributing to this increased number of crimes against women. What are the new forms? Cyber stalking, cyber bullying, revenge pornography. New kind of nୂଆ type of सब केमती crime କରାଯିବ women ମାନଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କର 24/7 ସେମାନେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ କରିପାରିବା ଆମେ. So this is also contributing a significant amount of crimes against women. Okay. In general, you can also say कि जो objectification of women होची or sexualization of women होची, that is also contributing to sexual assaults also. याको भी increase करचे. We can also argue this, although there are counter arguments to this, but you can, in general, you can also make this kind of statement कि this is also increasing due to objectification and sexualization of women. Exploitation of women at workplace, sexual harassment, glass ceiling effect. Sexual harassment, you can understand. Glass ceiling effect we had discussed. The growth or rise of women in any organization to the topmost levels. Okay. This is being blocked by an invisible barrier, and this invisible barrier is called as glass ceiling. What a glass or ceiling as if अच्छी, so ceiling टा हमको देखा जाऊँ, but actually it is acting as a barrier. So some generic points are there. Any doubts in this? Yes, anyone? No. ठीक है. Then let's move on to the next topic. गोटे बहुत ही short topic. मते लागुची मे बी एई वाला कोविड रिलेटेड किछि जिंस पचारिबे वर्ष हला. And this might not even be the last year that they are going to ask you about COVID. COVID ର impact एते long term अछि कि you can expect even till next 4 or 5 years you will be getting questions on something, everything related to COVID-19. Even economy, how economy has been impacted by COVID-19. In general, if you see ଏବେ ତ କୋଭିଡ ର ଗୋଟେ ନୂଆ ୱେଭ ବି ଆସୁଛି. I think ଏବେ ଆଜି କି କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଆସୁଛି ନା କଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଆସିଥିଲା. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ଚलो sir. କେହି ଆଉ ଏତେ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି. ଏତେ ସାରା ୱେଭ ଆସିଗଲାଣି କି ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ୱେଭ ସର୍ଫିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି. Anyway, what is the impact of COVID-19 on globalization? Globalization ଉପରେ କଣ impact ପଡିଛି? ଏଇଭଳିଆ क्वेश्चन ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଯାଇପାରେ. तो कौन से मैंने कौन इम्पैक्ट होची ग्लोबलाइजेशन को? इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस रो एबे देखो ग्लोबलाइजेशन हम कहली, ग्लोबलाइजेशन माने कोन? गोटे कंट्रीटा एंटायर वर्ल्ड संगे बेसी इंटीग्रेटेड हे जो. ए जो बेसी मिसियाटा भी गोटे खराब. बेसी मिसियाटा खराब कोन की? एटा यू मस्ट हैव रेड दिस आर्गुमेंट, यू मस्ट हैव नोन दिस कांसेप्ट, स्टिल आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हे गला ता द्वारा हमें डोमिनो इफेक्ट हम ऊपर पड़ेला. जे गोटे कंट्री कोविड रे इम्पैक्ट हला, now that led to the fall of another country. आ गोटे कंट्री को ट्रांसमिट हला, यार इकोनॉमी बर्बाद हला, आ गोटे कंट्री को पुन ट्रांसमिट हला. जेंति डोमिनो रो गोटे पर गोटे गोटे एंती टाइल पके देले सब टाइल गुडा पड़ी जांती, सेमितिया सब कंट्री माने चेन रे एंती अफेक्ट हला. इंडिया आल्सो बिकेम अफेक्टेड. सो दिस इज एन आउटकम ऑफ व्हाट? आमे ग्लोबलाइजेशन करिथिलु बोली सब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थिला बोली एटा थाला. सपोज इंडिया आगो भलिया इंडिया रो इकोनॉमी पूरा क्लोज थांदा, आमे को कंट्री संगे ट्रेड कर न थांतु कि चलो ट्रेड भी करूथिले भी we would not have opened up our economy to that extent, in that sense. Then ଆମ ଉପରେ ଏତେ ବେଶୀ impact ପଡି ନଥାନ୍ତା. ଆମର goods and services ଯାହା ଆଗରୁ ଯେମିତି produce ହଉଥିଲା almost ସେମିତି ହିଁ produce ହେଇଥାନ୍ତା. But because ଆମେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଉପରେ depend କରୁଛୁ, now it become impacted. I'm giving you one example. Something there is known as supply chain resilience. So supply chain ର ମାନେ କଣ? Try to understand. For example, many of the semiconductor based devices were creating. Suppose phone आमे create करछु किछि, इंडिया रे मैक्सिमम फोन मैन्युफैक्चरिंग हुए, ओनली असेंबली हुए, मैन्युफैक्चरिंग हुए नि. तार पार्ट्स गुडा जदि देखियो यूजुअली अन्य कंट्री गुडा रो आसे, स्पेसिफिकली चाइना, कोरिया, ए सब कंट्री गुडा रो पार्ट गुडा आसे. सेमीकंडक्टर स्पेसिफिकली इंडिया रे बहुत कम मैन्युफैक्चर रे. वी मोस्टली डिपेंड ऑन चाइना टू, चाइना रो आमे सेमीकंडक्टर चिप आनी की आमे हम फोन ने लगो. इंडिया रे हमरो बेस्ट हमरो कैपेबिलिटी कोन अछि? असेंबली. सब पार्ट आमे बाहर नै आनी, एठी फिट करिकी मोबाइल सेट तैयारी करतु. सो बर्तमान देखो जदि गोटे कंट्री जेहेतु एते अन्य कंट्री ऊपर डिपेंडेंट अछि बोली, नाउ सपोज ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर
impact if China closes the border or says कि our semiconductor India को देबेनी ଆମର assembly chain और factory रो भी काम बंद ହେଇଯିବ. So are you able to understand the domino effect? This is an con or adverse impact of economic interdependence. Air travel impact हला बहुत एयरलाइन माने losses face कले because air travel ऊपर सब restriction आसीगला. Many contact sensitive sector मानको माने सब down है. Hospitality sector, for example, hotels, tourism, these are all called contact sensitive. माने ए सब सेक्टर रे काम ही कांटेक्ट रे आसे पड़ियो माने ईच अदर रो कांटेक्ट रे ही आसे पड़ियो. ओके जेमती वर्क फ्रॉम होम तो एसब जिनस हो पारे ना तुम टूरिज्म करिया बाहर वर्क फ्रॉम होम भाया घरे बस वीडियो देखी दो तो तुम जीव बाहर कोटे होटेल रहिबो. तो कोविड 19 पई कोन हला एसब जिनस रे रेस्ट्रिक्शन आसीगला बैन हो गला और सेतल जो लॉकडाउन और शटडाउन हो गला सेति पई ए मानकर बिजनेस डाउन हो गला. So that means a contact sensitive sectors माने down हो गला. This was one of the major economic impacts. Health impact कौन हला zoonotics. Okay, zoonotics माने जोड़ा animal थारू human मानको जो disease आस which is one main example is COVID-19. So rise in zoonotics. This has led to new health challenges. काहे कि new health challenge? Because zoonotics would usually eମିତି disease first time जतले को भी human species पाखु आसिला ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ନଥାଏ କିଛି ତାର କଣ କ୍योर ନଥାଏ. दैट इज द मीनिंग ना जदि ह्यूमन मान भीतर बहुत आगु ये डिजीज टा था आमर किसी ना किसी हम पाखरे तार क्योर था बट बिकॉज इट वाज जूनोटिक्स वी वर वल्नरेबल इट वाज ए न्यू हेल्थ चैलेंज. आमर हर्ड इम्यूनिटी नथी ए सब जिंस तुम करंट अफेयर्स रे पढिथियो. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज इन डिटेल्स बट हर्ड इम्यूनिटी नथला इन द सेंस की दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी व्हिच a group of people or a community develops against a new disease. Okay, सेटा आमर नथला वी आर vulnerable to that. Health impact is also something which is sometimes called as part of problems without passports. Means these are global challenges. This is a phrase which was given by Kofi Annan. Problems without passports. Passport behino problem. कि माने means सब country में जोड़ा face करछन. COVID-19 was one such example. Use these phrases. ये सब phrase use कले भलो मार्क आसियो. सोशल कल्चरल इम्पैक्ट कौन थला आइसोलेशन हो गला लॉकडाउन और क्वारंटाइन पाई. सो या पे मेंटल हेल्थ इशू आसला फैमिली इशू आसला शैडो पैंडेमिक वी हैड डिस्कस्ड. ओके माने गोटे साइड रे पैंडेमिक चलची आ गोटे साइड रे husbands are beating up wives. So that is the shadow pandemic that we failed to notice. Xenophobia we discussed. This is the fear of strangers. Fear of stranger काहे कियाला अरे किए कोविड नहीं के आस्तियो. So that also led to racism, specifically northeast Indian people को against ये जिन सब वो देखने को मिला. So these are socio-cultural impacts or not? This is your homework. You at a research करी मते कहयो what is the meaning of this thing black swan event or six sigma events. काहे कि यार ना six sigma है. The point is COVID-19 was such an event which cannot be planned for perfectly जहाँ पे plan करा जाई पारिबो नहीं. So ये entire जो challenges entry you can COVID-19 entry you can write about this also black swan event or six sigma event. Now what is the entire chapter conclusion कौन conclusion हमें कहया कि you can end in either of these 2 points. You can end with globalization or you can end with आत्मनिर्भर भारत और वसुधैव कुटुंबकम. Globalization कौन ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन ग्लोबल प्लस लोकल इज ग्लोकल. सो या माने होची थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल. एबे मोदी जी जहा कहउचंदी कि घरोई जिंस किण आम लोकंकर जिंस किण व्हाट इज द पॉइंट होची कि लोकल बिजनेस माने हमको सपोर्ट मिल. ओके हमें रिलायंस फ्रेश रो तुम परिया किणी आठू इवन आई बिलीव इट इज बेटर कि तुम हाट रू जाई कि मार्केट रू जाई कि परिया किणी बिकॉज़ रिलायंस जो परिया आनियो सेते केते भी लोक इंडियन एम्प्लॉयड अछंती. ओके सॉरी इंडियन तो नो माने वर्किंग क्लास पीपल केते भी एम्प्लॉयड अछंती. So they are getting less amount of profit. Majority profit is going to a rich person. Okay नहीं जहाँ को मे बी सेती की extra money दरकार ही नहीं. Whereas if you are spending from local market, then your entire money is going to the local economy, who actually need that money. So this is the meaning. Globalization नो आमे values में भी आनी परिया. Globalization बहुत किसी इंसान सीखी परिया. But when you are spending on or when you are acting, our action should be more local. Local point कौन की local development में. Whatever is needed for local development, we will do that. So this can be a good conclusion to this globalization point. आत्मनिर्भर भारत कहो self sufficiency पे
कि चलो ग्लोबलाइजेशन ठीक अच्छे बट फर्स्ट आम सेल्फ सफिशिएंट हवा देन आम ग्लोबल कथा भाविया ग्लोबलाइजेशन सोशियो कल्चरल वैल्यूज को कोटा को प्रमोट करुच्ची राइट अबाउट वसुधैव कुटुंबकम व्हिच वाज आल्सो द मोटो ऑफ G20 मीटिंग 2023 समिट रे मोटो थिला ओके वसुधैव कुटुंबकम one earth one family correct so this was the this was the last part urbanization आज जति हो let us try to finish otherwise society रो आमे क्लास करिया नहीं जहाँ पढ़ियो मु नोट दे देबी just go through the note if you have any other doubts we can discuss in the next class रे पचारि परियो if you are unable to understand something you can ask let us try to understand what is urbanization urbanization कौन usually the movement or the shift of people from rural to urban areas and related changes in these things related changes सब जहाँ जहाँ संगरे अच्छी कौन related change profession रे change आसियो okay और occupation रे change हो usually agriculture रू industries and services आड़ को move करिवे behavioral patterns रे change हो social norms रे change हो okay इट्स लाइक कि अर्बानाइजेशन कहले लोक हमें केवल रूरल रू अर्बान एरिया को जो जाउछंती लोक माने शिफ्ट होउछंती अर्बान एरिया रे जेकी लिव सिटी रहउछंती दैट इज अर्बानाइजेशन दैट इज नॉट जस्ट अर्बानाइजेशन इट्स नॉट जस्ट अबाउट a change of address it is also about how your profession or occupation is changing your behavioral patterns are changing गोटे सिंगल बिहेवियर नो behavioral pattern social norms are changing हमें नेक्स्ट टॉपिक गुडा देखिए कि केमिति how these are changing actually or how they would a simpler definition if you want you can also write a very simple definition is a rise in the number of people living in urban areas बहुत simple definition केते लोक रहउछन्ती अर्बन एरिया रे तांको नंबर जतले इंक्रीज करछि अर्बनाइजेशन माने कोन अर्बन एरिया रे बेसी लोक रहिबाटा अर्बनाइजेशन तो बेसी लोक आसीए कोड रूरल एरिया रो ही आसी ना इफ यू आर डिवाइडिंग इट इनटू दिस माने टू पार्ट ओनली एंटायर कंट्री को रूरल और अर्बन ताले अर्बन रे नंबर बढ़ुछि माने कोन रूरल लोक आछन सो द सेम थिंग Now come to this part, status of urbanization in India. This is actually important for urbanization. If you want introduction in the definition, we लिख करियो. But my suggestion is instead of writing a definition, start with some kind of statistics. Okay. Define करिया ही दरकार नहीं. Okay, you can simply start with some statistics. कि census 2011 हिसाब रे says time रे 31% of Indian population was living in urban areas. That means our level of urbanization 2011 ने थला 31%. But right now it is somewhere around 35%. December it is latest figure. December 2023 figure. I found out the latest figure for you and said कि चलो exact figure कहते 35% अच्छी. And it is being predicted to increase to 43% by 2035 as per UN Habitat's World Cities report. तो यारो entire point होची कि urbanization level भी इंडिया रे धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलची. तो more and more people are coming from rural areas to urban areas. And in this rise of urbanization in India जो growth rate था it is only second to China means top urbanization growth rate होची China रे second होची India रे. Now if you see specific to Odisha is actually one of the least urbanized states of India. Census 2011 हिसाब it is one of the least. Okay. The highest level of urbanization is seen in Goa, Tamil Nadu, Kerala is water. Goa is the union territory, Tamil Nadu, Kerala these are the states. Okay. Now you can see the Odisha विषय urbanization कथा पचार you can start with this thing also ना कि as per the census 2011 Odisha is one of the least urbanized states among India. Ranking important no you can just simply mention one of the least. Okay. Now let us see what are the causes of urbanization. Now if you see actually causes of urbanization जहाँ अब causes of rural to urban migration भी same हो same causes. So if you see migration में भी you might have seen in ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी रे पढ़ी जीएस क्लास रे केबे आगु किछि पढ़ी पुश एंड पुल फैक्टर्स सेम फैक्टर्स यू कैन राइट अबाउट अर्बनाइजेशन आल्सो पुश एंड पुल फैक्टर्स नो माने कोन माने लोक जो सपोज दिस इज द रूरल एरिया दिस इज द अर्बन एरिया माने एटा होची विलेज एटा होची टाउन और सिटी लोक जो विलेज एरिया रो टाउन एरिया को जाउछंती किछि फैक्टर कोन होची तांको पुश करूची कि तुमे ए जगह छाडी चली जाओ से जो पुश फैक्टर माने यूजुअली नेगेटिव फैक्टर्स जोड़ा खराब
କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଟାଣୁଛି। these are the pull factors। pull factor ମାନେ ଏଟା ହଉଛି positive factors। so now you can understand ki what are negative factors, what are positive factors। push factors ମାନେ କଣ ଖରାପ ଜିନିଷ ଭିଲେଜ ଏରିଆରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ପୁsh କରୁଛି towards cities। unemployment, poverty, impact of COVID-19, for example loss of life and livelihood in the rural areas, that is also forcing them to go to the urban areas। lower wages in general, ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା wage ମିଳିବା କଥା obviously in rural areas it would be less because rural areas ଲୋକଙ୍କର spending capacity ହିଁ less ଅଛି। poor living conditions, very very important। living condition itself is very bad। there is a lack of basic amenities। poor access to healthcare, poor access to education। ମାନେ health care ର level ଦେଖ ଏଠି here you can give a statistics कि around 30% if you see population lives in which area, urban areas, but 70% of India's hospitals are in urban areas। that means 30% ଲୋକ ମାନେ avail କରୁଛନ୍ତି 70% of our hospitals, whereas 70% ଲୋକ ମାନେ avail କରୁଛନ୍ତି only 30% of the hospitals। so this is just an example। education if we see what is the dropout rate of schools of people in rural areas and urban areas, which will be more? of course it is more in rural areas। rural areas basic dropout ଅଛି। rural urban digital divide, we had discussed for example what is the impact of COVID-19। urban areas re many people had devices, had connection, so they had access to e-learning, but in rural areas there was no device, there was no connection, so there is lack of access to e-learning। so is this not an example of rural urban divide? so ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ push factor ମାନେ negative factor ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଟାଉନ କୁ ଆସିବାକୁ। I have intentionally left all of this column blank। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ note କରିବ ସେତେବେଳେ you just try to fill it up। if it is this is the push factor, then what will be the corresponding pull factor? unemployment ର corresponding pull factor ହଉଛି employment, that is employment in urban areas। poverty in rural areas, so this means what? income in urban areas। okay। এইଭଳିଆ ସବୁ fill up କରିକି ଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। health care here you can write better health care, here you can write better access to education। so ଯାହା push factor ହେଇଥିବ ତାର opposite ଟା ହେଇଯିବ pull factor। very simple concept। now let us see what are the problems of urbanization। urbanization problem କଣ ହଉଛି? unplanned cities। just see this diagram, very simple diagram। କଣ issue ହଉଛି? rapid and unplanned urbanization leads to congestion in cities। houses roads ସବୁଠି congestion ଅଛି। okay। that leads to lack of infrastructure, or you can even write ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ଲିଖିପାରିବ lack of infrastructure ପାଇଁ congestion ହଉଛି। then this leads to what? poor service delivery। poor service delivery leads to high cost of living। high cost of living leads to poor quality of life। so you can draw this one ଗୋଟେ diagram type ର draw କରିକି ବି explain କରିପାରିବ କି unplanned cities ର problem କଣ କଣ ଅଛି। I'll provide you the note of course, don't worry। then there is an issue of inflation। inflation means rise in general price levels। in economics you would have read this, rise in general price levels of goods and services। so this is also said that कि too much money chasing too few goods। so ଏଇଟା କାହିଁକି ହବ? ଏଇଟା ବେଶୀ urbanization ଯେତେ ହବ it is likely that inflation ବଢିବ। why? because ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ small area ରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ population density ହବ, ଏମାନେ ବାହାରୁ ଯେତେ goods and services ଆଣିକି supply କରିବାକୁ try କରିବେ ସେତିକି ସେ ତାଠୁ higher rate ରେ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର number ବଢି ବଢି ଯିବ। that is the problem। so if you see for example think of a city like Mumbai। ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର daily needs ଯେତିକି water ଅଛି, daily needs ତାଙ୍କର vegetables ଅଛି, food ଅଛି, can it be met within Mumbai itself? it cannot be met। ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ବାହାର ଏରିଆରୁ ଆଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ demand ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି but supply କମ ଅଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ସେତେବେଳେ inflation ହବ। demand is high, supply is low, that will lead to inflation। this is the core principle of inflation। and when this inflation will happen, then cost of living will also increase, and this will lead to a domino effect on other goods and services। this is and also in different social sector। domino effect ମାନେ ଯେହେତୁ inflation ଅଛି, goods and prices ର level ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି price, then that will impact other things। for example କଣ impact କରିବ? transport କୁ impact କରିବ। okay। this will impact your even consultancy charges। okay। this will impact even your school fees, ସବୁ କିଛି କୁ impact କରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଫି ଦେଖିବ ସିଟିଜ ଗୁଡାରେ ଏଭ୍ରି ଇୟର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିବ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ କାହିଁକି ବଢଉଛନ୍ତି, କଣ ସେମାନେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଇନଫ୍ଲେସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କେତେ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ବି ତ ଦରକାର ନା ପଇସା। ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ। ପଲ୍ୟୁସନ ଜେନେରିକ ପଏଣ୍ଟ, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ, population density ଯେତେବେଳେ increase କରିବ, competition for scarce resources ହବ, higher rate of consumption and irresponsible consumption ହବ, then that will lead to pollution. Very generic point, ଯଦି specific point ନ ମିଳିଲା last you have to write all of this, but in I don't expect କି ଏତେ ବେଶୀ ତୁମକୁ scope ମିଳିବ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ। you can just write as point bullet point ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବ। okay, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା major point କୁ explain କରିକି rest of the points you can just write in bullets. concretization, concretization ମାନେ ground କୁ ଆମେ ପୁରା concrete କରିଦବା। problem କଣ ହବ? for example ground water recharge ହେଇପାରିବନି, ଯୋଉ rain water ପଡୁଛି ସେଟା ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। this will also lead to urban floods. urban floods କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସଡନଲି ମନସୁନରେ ସପୋଜ ବହୁତ ପାଣି ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଟିଟା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କଂକ୍ରିଟରେ, ତ ସେ ପାଣିଟା ତଳକୁ ରିଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବନି, ତଳକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଯାଇପାରିବନି ସେ କଣ କରିବ? ସେ ସିଟିଟାକୁ ଫ୍ଲଡ୍ କରିଦବ। and this had actually happened in Chennai. if you see Chennai floods recently ହେଇଥିଲା, Mumbai floods almost every year ହଉଛି। these are all examples or outcomes of concretization. ସେମାନେ ମାଟି ଜାଗା ବହୁତ କମ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ପାଣି ତଳକୁ ସୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୋପ ହିଁ ନାହିଁ। Similarly, urban disasters, urban floods, we just discussed urban floods, fire accidents, stampedes, stampede ମାନେ ଯେଉଁ ଦଳା ଚକଟା ହେଇକି ମରିଯାନ୍ତି। and there is one concept called urban heat island. ଏମିତି ମାନସ sir ତୁମକୁ explain କରିବେ, geography ର part ରେ ଆସିବ urban heat island, but still I am trying to explain to you. if this is the level of heat ଆମେ ଯଦି measure କରିବା, ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ city ଅଛି and these are the villages, ଏଇଠି ଗଛ ଗଛ ଅଛି, ତାହେଲେ in general you will see there will be a sudden spike in thermal signature of this area, and this is known as urban heat island. ମାନେ actually this is not just because of sunlight. sunlight ପାଇଁ ଏତିକି important ନୁହଁ, what is important କି because concretization ହେଇଛି, because of thermal pollution. okay, due to this କଣ ହବ କି ସେ heat ଟା ଆଉ escape କରିପାରିବନି, ସେଠି amount of heat will increase, okay, in comparison to nearby areas. suppose these are the village areas, so this effect is known as urban heat island. it is as if ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି thermal mapping କରିବ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି island ଟା, because ଏଇଠି ହିଁ suddenly ବହୁତ spike କରିଯାଇଛି temperature, but ଏଇ side ଗୁଡାରେ କମ ଅଛି। so this is known as urban heat island effect. this is very important point. if you want you can write this earlier also. slums ମାନଙ୍କର କଣ problem ହବ? slum ମାନେ ବୁଝଛ ତ, ଯୋଉ ବସ୍ତି, ଓଡିଆରେ ଯୋଉଟା ବସ୍ତି କହନ୍ତି। I know that most of you know this. you can write some statistics that census 2011 କହୁଛି କି 17% of Indian population live in slums. so this was in 2011. latest figure, official figure what I could find is ki now this has become 24%. see, it has doubled now. means number of people living in slums has doubled from 2011 levels. is this not an example of or outcome of urbanization? this is an outcome of unplanned urbanization. okay. now if you see what are the problems of slums, these are the different problems. high population density, substandard housing material or infrastructure, okay. lack of ventilation due to lack of planning, then issues related to electrification, cooking fuel, water and sanitation. jaha point mane ase generic point you can write, no issues. Sir, one question. yes yes Sir, जो कहले 13% slum population slum area ରହୁଛନ୍ତି, so that is like a subset of 70%. urban people or that is like separate? na they will be called urban population ଭିତରେ ସେମାନେ ଯିବେ ନା, most of them are slum. ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭାବ rural area ରେ slum କେତେ ବି ଅଛି, very negligent, and in general ଆମେ ତାକୁ slum under ରେ ବେଶୀ ବି categorize କରୁନେ, ସେଟାକୁ rather under developed area ବୋଲି କହିକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦଉଛୁ। slum in general if you see it is a more of a not even just urban, even କେବଳ urban ବି ନୁହଁ, even within urban if you see more in ଯେତେ ବେଶୀ developed ମାନେ ଗୋଟେ city ହବ ସେତେ ବେଶୀ ମାନେ slum ର characteristics ସେତେ ବେଶୀ ସେଥିରେ ଆସିଛି। even in towns, ବହୁତ ସାରା town ରେ ବି slum ଭଳିଆ type area ଅଛି, but proper slum କହିଲେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ cities ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। tier 1 tier 2 tier 3 those will be cities.
रूरल एरिया रे केते भी स्लम अछि रूरल एरिया जो तुम भावुच बस्ती सेते बेसी बस्ती नहीं ना so this is we are saying that this is one of the direct outcomes of unplanned urbanization okay next point is what are the problems of crowding गोटे हम one of the main problems of urbanization or unplanned urbanization तार physical impact रहिबो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अच्छी साइकोलॉजिकल अच्छी सोशियोकल्चरल अच्छी क्राउडिंग रो फिजिकल इम्पैक्ट कौन हम फिजिकली देखो जो जगह क्राउडिंग एरिया स्पेसिफिकली स्लम्स अगेन यू कैन गिव एग्जांपल देयर इफ यू सी द चिल्ड्रन आर यूजुअली यू विल सी दे आर माल नोरिश्ड है ना व्हाट इज द रीजन इज की दिस इज द फिजिकल इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग इकोनॉमिक इफेक्ट कौन हो पॉवर्टी लेवल इन जनरल हाई हो साइकोलॉजिकल इफेक्ट कौन हो psychological effect of many of them will suffer from many mental disorders these are all well established concepts don't worry ebe jone kohe ki crowding ru mental disorder kemiti ho bahut way re pare okay if you see in general anxiety and stress level these are higher in slums because they are living in such a condition जो किसी stable नहीं ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ unstable environment କେତେବେଳେ କଣ ସେଠି law and order ବି properly କାମ କରେନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ okay because that is a very separate world if you go into it you will realize that it is a separate तार हेटिकार norms सेठिकार rules and regulation would be completely different okay so that will have a great impact on the mental state of the people and in general it is seen that slums and crowded areas re so anxiety stress disorders like for example depression all of these are at higher level than in other areas socio-cultural impact कौन हो तांकर own cultural norms किसी create हो which might be different from other norms okay. if you go to Gopabandhu Academy just in front of Gopabandhu Academy is Salya Sahi गोटे अछि बस्तीटा you see just माने गोटे रास्तार आर पार गोटे side रे you are the elite officers it can be said and on the other side there is this very poor underprivileged society if possible my advice is sometimes you should go and visit and try to see that देखो गोटे रास्तार आर पार रो कथा there is a difference of worlds between them one is Gopabandhu Academy one is Salya Sahi okay city infrastructure कौन असुविधा हम there will be a huge load on public transport traffic power water supply very generic points okay ये सब पॉइंट को प्लीज डू नॉट एक्सप्लेन जदि एग्जाम रे लिखुछ ना किछि भी एक्सप्लेन करियोनी इनिशियली सम ऑफ यू आर एक्सप्लेनिंग कि एमती आबो सेमती आबो ये सब जेनेरिक पॉइंट को एक्चुअली एक्सप्लेन करा जाय नाही crime rate similarly will crime rate be higher in slums or in other urban areas in planned cities it will be more in non-planned cities or unplanned cities it will be more in slums of course okay. mental health issues we had already discussed psychological issues there you can write about stress and anxiety you can write about depression other problems if any you can add to your point now let's come to the last topic for us what is the case of odisha case re kon achi level of urbanization if you see in odisha 2011 में थी around 17% 2023 रे huge improvement है कि 2 percentage point रो improvement है कि 19% रे पहुंची but let me tell you even if it is percentage point हिसाब से ना कम जना पड़ची but if you see the growth rate okay during the 2001 to 11 was actually one of the highest in India and यारो रीजन भी बुझ परियो actually यारो रीजन कोन जो एरिया टा जेते बेसी अंडर डेवलप्ड थिबो तारो ग्रोथ रेट सेते हायर हो जोटा ऑलरेडी डेवलप्ड जो स्टेट अछि तारो ग्रोथ रेट रिलेटिवली लेस हो बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी डेवलप्ड तो बिकॉज़ वी आर अंडर डेवलप्ड सेति में हमरो अर्बनाइजेशन ग्रोथ रेट टा अधिक अछि इवन इफ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द लोएस्ट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हमें सेंसस 2011 स्टार्टिंग रे इंट्रोडक्शन में देखथिले ना कि level of urbanization in Odisha is one of the list but the growth rate of urbanization is more why because बेसी हमरो नीड अछि ओके हमें ऑलरेडी बहुत तळे अछि तनु हमरो जो ग्रोथ रा अछि सेटा बेसी हायर होछि okay so Odisha is one of the least urbanized states but its growth rate is better currently you see एबे 114 टा हमरो urban local bodies अछि हेई पारे कि नेक्स्ट ईयर को ये फिगर टा चेंज ही जो ओके so please keep in mind this might change for example earlier there were only 3 municipal corporations now Sambalpur and Raurkela have also been added so Odisha ro municipal corporation ebe 5 टा अछि Bhubaneswar Cuttack Berhampur Sambalpur Raurkela
48 municipalities अच्छी 61 टा notified area councils अच्छी. Now if you see among within Odisha, which are the more urbanized areas? Coastal districts, Khurda, Ganjam, is more urbanized area. This is more because of Bhubaneswar. And the less urbanized areas are KBK districts, other parts of western and southern Odisha. And in any case, no भी पढ़ा है तुमको ये part तो तुम्हें मन रो you should be able to write. Okay नहीं? Exam रे please माने if you don't have any other point, you can confidently go with some basic concepts. Okay. Don't think ମୁଁ ଏଟା ପଢିନି ତ ଏଟା ହେଇଥିବ କି ନ ହେଇଥିବ. Basic knowledge ରୁ you can write. ଆମେ ଜାଣିଛୁ western Odisha and southern Odisha are the underdeveloped. That means urbanization level will less ଥିବ. That is the point. These are the schemes. We are not going to spend a lot of time on it. Just go through the schemes and see कि कौन काम ହେଇଛି. Initiative taken and way forward कौन ହେଇଛି. Smart city mission, which is actually 100% failure till now. କିଛି ବି ଏଥିରେ ହେଇନି. ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ. Smart city ରେ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ କି सिटी गुड़ाको से टेक्नोलोजी लेवरेज करी सिटी मानकू टेक्नोलॉजिकली एडवांस करिया चाहते सीसीटीवी सेंसर लगे स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सब जिनस लगे चाहूले कौन बिल्ड करेंगे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दिस इज टेक्निकल टर्म जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हूँ गोटे एरिया फॉर एग्जांपल गोटे सिटी गोटे एमती सेंटर कंट्रोल रूम बोली तुम भाई जो बस एंटायर सिटी को कंट्रोल करेंगे फॉर एग्जांपल एंटायर सिटी ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करेंगे एंटायर सिटी सीसीटीवी लगी पुलिस को ऑर्डर दे एठू जाओ सेठू जाओ वाटर सप्लाई को कंट्रोल करेंगे यही जगह वाटर सप्लाई दियो सेठी बंद करो सीवेज सप्लाई को कंट्रोल करेंगे ये सब जिन केते हम जो सब जगह सीसीटीवी सेंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब जिन फिट हो वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे तो ये सब जिन किसी है आई थिंक ओडिशा रे राउरकेला वाज सपोज टू बी वन ऑफ द स्मार्ट सिटीज सो गॉड नोस कौन है बट इन एनी एग्जाम तुम लिख पार गोटे स्मार्ट सिटी मिशन सिमिलरली इफ यू सी अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या अंडर से कौन करने चाहते अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने चाहते वाटर सप्लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेस्ट मैनेजमेंट ग्रीन स्पेसेस सब जिन अगेन गॉड नोस व्हाट हैज हैपेंड ये दीटा एक्चुअली इफ यू सी बोथ ऑफ दी स्मार्ट सिटी मिशन and sorry not smart city mission specifically amrut was inspired by one concept called pura हमें next देखिए पूरा कौन affordable housing for urban poor प्रधानमंत्री आवास योजना urban तब दीटा अच्छे rural and urban अच्छी that you can mention there is another slum मानक में specifically गोटा urban housing scheme अच्छी integrated housing and slum development program again you don't need to explain anything just point mention करिया is enough वाटर एंड सैनिटेशन कौन कौन स्कीम्स है स्वच्छ भारत मिशन लिखिदेव अर्बन एरिया पे एंड जल जीवन मिशन प्रथम एटा रूरल एरिया पे थिला जेजेएम रूरल थिला केवल पर एटा 2022 रे आई थिंक अर्बन एरिया भी तार आउट नुआ कंपोनेंट ऐड है सो दिस इज आल्सो रिलेटेड टू पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर को इन पाइप सप्लाई रे देबे ओके नेक्स्ट इनकम रिलेटेड स्कीम्स चलो एटा बहुत बेसी रिलेवेंट नो तुम लिखी दी नॉट वेरी रेलेवेंट छाड़ अर्बनाइजेशन इन जनरल इनकम रिलेटेड एत बेसी न लिखो इकोनॉमिक साइड यू कैन आल्सो इग्नोर इकोलॉजिकल अप्रोचेस यू शुड राइट सम जेनेरिक पॉइंट्स ग्रीन कॉरिडोर आम बनईदवा अर्बन फॉरेस्ट आम बनईदवा मियावाकी फॉरेस्ट दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट आई थिंक मियावाकी फॉरेस्ट हैव यू हर्ड ऑफ दिस एटलीस्ट प्रीलिम्स पई एथिरे पढिथियो ना करंट अफेयर्स Yes, रे sir. पढिथियो Yes, can sir. you explain Urban So it's forest. like planting like very dense forest in a limited space. very good very dense forest in a very small space okay तो यहाँ कौन बहुत रैपिडली एटा ग्रो करुछ so this is a new technique Miyawaki he was a Japanese researcher so he has developed this technique you can say कि हमें या थ्रू रे urban forest को develop कर पारिए okay we will protect urban wetlands okay like urban lakes ponds यार point कौन can anyone tell me we have already discussed this point So groundwater recharge. very good excellent groundwater recharge how this will also help to prevent Sir, carbon urban flooding sequestration. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन yes it can happen but आमर मेजर पर्पस होची ए दुटा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो आ अर्बन फ्लडिंग को प्रिवेंट करियो हमें कथा हेले हमें कंक्रीटाइजेशन कथा होतले हम कहतले कि
कहीं अर्बन फ्लडिंग होची बिकॉज कंक्रीट अच्छी बोली पानीटा एक्सेस पानीटा तळକୁ जाई पारु नाही वेटलैंड कौन हम लेक फेक रे कौन हम गोटे स्पेशलिटी होची वेटलैंड रे एक्सेस वाटर आसले भी दे विल बी एबल टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर टा किछि अमाउंट तळକୁ जाई पारि दैट इज द मेन पॉइंट ग्रीन स्केपिंग ऑफ सिटीज मीन सिटी गुडा लैंडस्केपिंग जेंते होय सेंती ग्रीन स्केपिंग मींस पूरा सिटी गुडा को आमे एमितिया वे प्लान्ड वे डेवलप करिया कि देयर शुड बी एनफ ग्रीन स्पेसेस एफोरेस्टेशन हो similarly reducing pollution if you want you can write a few schemes related to air pollution for example national clean air program you can write about niti aayog's 15 point program or something what thila niti aayog ro on air pollution what thila 15 water point. pollution yes 15 point program water pollution solid waste management here you can write about swachh bharat mission so reducing pollution under do tinta scheme likhi do that is more than enough infrastructure related scheme many of these schemes for example national infrastructure pipeline nip or national monetization pipeline both of these we will read in detail under infrastructure gote amaro already chapter achi in gs3 in that we will discuss in detail but for the time being just try to understand ki gote overview यार माने होची national infrastructure pipeline जानजो कि this is just a list this is just a list of different infra projects जोटा को आमे प्रायोरिटाइज करू बहुत बड़ जिनस सेमती किछि न बट द पॉइंट इज कि दिस इज हेल्पिंग इन ग्रोथ ऑफ माने चैनलाइज करिया को मनी को चैनलाइज करिया को एंड तारो प्रोसीड्स प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेट को इंक्रीज करिया रे हेल्प करूछि वी विल रीड मोर इन डिटेल इन gs3 ppp model ppp stands for public private partnership so government along with private companies together they will build infrastructure projects specifically for projects on roads okay for projects on ports inland waterways airports एसबू जिनस there is huge involvement of private parties and एबे तो railways को भी से धीरे धीरे corporatize first करूछंती then it is expected that they might even privatize it so infra related schemes then there are some sector specific schemes sector specific माने road specific scheme किछि अछि for example पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रेलवेज रिलेटेड अच्छी अमृत अमृत स्टेशन योजना और कौन है बाहर अमृत भारत अमृत जस्ट चेक इट गोटे रेलवे स्टेशन को डेवलप करिया पे गोटे बाहर नुआ स्कीम 100 ना केतेटा स्टेशन को मॉडर्नाइज करियार डिसीजन नेचन so these are some sector specific schemes that you can write ports and inland waterways you can write about sagarmala energy and power including renewables isa you can write about solar international solar alliance metro development ପାଇଁ metro light ଆଉ metro neo ये दुटा प्रोविजन गोटे बजेट रे आसला आई थिंक 2 years ago there was this provision कि स्टेट माने चाहिले मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो प्रोजेक्ट्स टेक अप कर पारी finally I think this is the last part yes some few points urban schemes of odisha odisha रो कोन कोन urban scheme गोटा हला ओडिशा रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन पॉलिसी again this is based on pura अच्छा पूरा कहन ना what is the full form of pura Sir, providing urban amenities in rural Providing areas. urban amenities in rural areas. excellent providing urban amenities in rural areas कहा concept एटा थिला कलाम कर Dr. Kalam. APJ Abdul Kalam. डॉक्टर कलाम had given this concept कि तांकर पॉइंट थिला कि जदि आमे अर्बन एमिनिटीज को रूरल एरिया रे दे देबु ताले रूरल रु अर्बन जो माइग्रेशन होची से माइग्रेशन टा नेट जीरो माइग्रेशन है दिस वाज हिज ऑब्जेक्टिव that there should be a net zero rural to urban migration that means rural areas रे भी लोक माने खुशी रे रहि पारे so that means जदि migration एमती होबो नाही ताले कोन होबो urban area will also get enough breathing space unplanned urbanization होबो नाही slum develop होबो नाही plus rural india will also gradually develop आफ्टर ऑल रूरल अर्बन माइग्रेशन कहीं यूज बिकॉज रूरल एरिया रे किसी लैकिंग अछि बोली रूरल एरिया को हमें डेवलप कर दू ताले माइग्रेशन होबन so based on this concept many other if you see amrut and in odisha this mission is also
I mean, this is inspired from this pura concept, providing urban amenities in rural areas. Odisha रे भी केमिति हमें transition करू. And this is starting from Odisha specific part of the cities or adjoining area को हम प्रथम develop करू. And gradually they are expecting कि this development will percolate or trickle down to the next and next areas. Chief Minister's Employment Generation Program, Vasudha scheme on water supply, and Bakshi Jagabandhu scheme on water supply. Here you can write, see, this is value addition. এটা ଗୋଟେ ବଢିଆ value addition. Please, water and sanitation related କିଛି ଯଦି topic ଆସିବ, please write this. कि सुजल mission ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା government start କରିଛି. Puri has now become the first city in the country to have 24 hour or 24/7 quality drinking water from the tap. The point is देखो drinking water sorry tap water supply तो बहुत सारा city रे ଅଛି and drinking water supply भी बहुत सारा city रे ଅଛି. बट कथा होची एमिति डायरेक्ट एमिति केबे हे नथला कि ड्रिंकिंग वाटर थ्रू डायरेक्टली थ्रू टैप मींस तमे टैप खोले ही पानी आसी पीवा पानी. यूजुअली कोन ना टैप वाटर जो पानी आसी ताको हम पुनी फिल्टरिंग करी पिउ. बट पुरी रे फॉर द फर्स्ट टाइम कोन जी समान सब प्रोसेसिंग करके फिल्टर करके डायरेक्ट टैप वाटर थ्रू रे पठौछन सो दैट डायरेक्टली यू कैन ड्रिंक फ्रॉम द टैप. इफ एनीवन इज फ्रॉम पुरी मे बी दे कैन से कि एक्चुअली केते पीवा पानी आसुची और आसुनी. Anyway, I think Niklesh sir is also from Puri, so we might ask him whether he is availing or not. Unnati scheme would ask LED street light, pipe LED street lighting and pipe water supply in urban areas of Odisha. Unnati scheme. Nua scheme, अच्छा इधर मने पड़ला मु बजेट रो जो नोट टा हमरो थिला सेटा ग्रुप रे शेयर करछि. ओडिसा बजेट ए वर्ष रो बजेट रो नोट. Have I shared it in the group? कॉमन ग्रुप रे शेयर करथिले ओपन ग्रुप रे. Okay, channel ले थिला I think हां. Open channel ले थिला ना. हां Okay, I'll share it in the group. Okay, even if it is accessible to all. Point होची कि किछि स्कीम ए वर्ष रो बजेट ना बहुत ही इंपोर्टेंट. एना बजेट रे जो स्कीम अछि अन्य स्कीम मन रखले न रखले भी नुवा स्कीम गुडा को ट्राई टू रिमेंबर बिकॉज़ दीज विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर. बहुत पुराना स्कीम लिखियो से स्कीम काम करनी. फॉर एग्जांपल से जो मो कुडिया और बिजू पक्का घर योजना. Okay, now it is no longer functional. So instead you write the current जहाँ भी जो स्कीम चलती. एक्चुअली यार पॉइंट होची कि गवर्नमेंट कोन करे कि सेम स्कीम को से माने रीपैकेजिंग एंड रीसेलिंग करे. रीपैकेजिंग रीब्रांडिंग देके रीसेलिंग. तो से सेम जिंस हाउसिंग थी बट नुआ स्कीम रो ना गोटे अलग है. So if you are writing the older scheme, that means you are not updated. So a वर्ष रो बजेट हम पीडीएफ टा शेयर कर दी. Please go through the budget before the exam once. स्कीम गुडा एटलीस्ट मन रखिया पे. एक्चुअल बजेट पढ़िया को बल्कि हवा. सो मोर नोट टा बहुत ही सिंप्लीफाइड बहुत ही स्मॉल अछि. तो सेमती गोटे स्कीम एटा आसी नुआ नूतन उन्नत अभिलाष योजना. This is for skill development of the youth. So skill development कथा को आउची एतले मेजरली we are talking about urban areas, although rural areas रे भी हिपरी, but this will also help in urban areas, so you can mention this also. नुआ ओडिसा for skill development. Public transport related schemes ए सबु को लिख करियो पर बहुत जोर रे चलची. लक्ष्मी स्कीम, आमो बस स्टैंड, मिशन शक्ति स्कूटर योजना. So these all of these, see, many of these schemes will help both rural and urban areas. But of course, if we are talking about urban areas, then you can also write that this will help urban areas also. Then a few other schemes like Ahar Yojana, renewable energy scheme. See, ये जो Ahar Yojana टा होची टिके older scheme, but एगुड़ा सब newer schemes, ए वर्षर scheme. Green energy evacuation corridor, O chip एटा गोटे बाहर ओडिशा chip जो scheme टा semiconductor chip manufacturing. तो ये सब जिनस लिखले एथरो तुमरो impactful हो आंसर टा बेटर. चलो today's class is almost over. Conclusion हला planned city विषय लिखियो. Planned city कौन? चंडीगढ़ मॉडल. चंडीगढ़ is a planned city. भुवनेश्वर also to a certain extent it is planned, but the best model is चंडीगढ़. तो एटा conclude कर पाइयो कि urbanization केमती हवा कथा चंडीगढ़ मॉडल ने हम फॉलो करिया कथा. And पूरा we already discussed अब्दुल कलाम का idea. With this you can conclude. Any doubts? किसी डाउट अच्छे so far? सर Yes. सर मझिरे जो केबीके डिस्ट्रिक्ट आस्थिला एटा कोन केबीके डिस्ट्रिक्ट जो लिखा हितला बिजू केबीके योजना थिला. बिजू केबीके योजना स्पेसिफिक टू केबीके डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, पीडीएफ टा देखि पाओ सेमती
सेमती बेसी किछ नहीं, you don't even have to explain it a lot. हम scheme को केबे भी किछ explain करियोनी, just write the point. Unless scheme itself is asked in the question, then you don't have to explain it. Any other doubt? No. I think we should. Yes. So, distribution and growth of tribes in Odisha, ସେଟା Tribes. ପଢା ହବ। तारो नोट में भी करी पके दी, छोटो टॉपिक था, स्मॉल टॉपिक करी पके देबी, तारो गोटे नोट करी पके दी, और इफ पॉसिबल मे बी विल टेक अप गोटे क्लास एंड रे केबे गोटे करतो। ट्राइब्स ऊपर क्वेश्चन आछी कि ओडिसा रो ट्राइब ऊपर क्वेश्चन आछी प्रीवियस ईयर? लेट मी चेक। ओके, Yes, नो sir. आसले भी हमें तारो गोटे पके दवा। स्पेसिफिकली ट्राइब ऊपर पचाउछन्ती और पीवीटी जी ऊपर पचाउछन्ती, आई एक्सपेक्ट मे बी गोटे पीवीटी जी मान को ऊपर पचारि परंती। ओडिसा रो Yes, sir. पीवीटी जी ऊपर पचाउछन्ती। बहुत भलो कांसेप्ट एक्चुअली, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हम देखिया ओडिसा रो कते मेजर मार्केडिया ट्राइब अछन्ती। सॉरी So status of the tribe would have पचारला, what are the status of the tribes in Odisha? ओके ओके, किछ नै हमें देखिदा। मार्केडिया, सोरा, लांजिया, ये सब बहुत सारा एमते बहुत सारा ट्राइब अछि। ओके, विल डिस्कस, नोट वरी, ठीक अछि। किछि जे सोसाइटी रो स्मॉल टॉपिक्स जोडा अछि ना, तारो मे बी इधर मु पीडीएफ दे देबी, नहले गोटे क्लास एंड रे हमें मे बी गोटे स्पेसिफिक क्लास गोटे नै जिवा, गोटे को संडे गोटे एक्स्ट्रा क्लास नै था सार छोटो छोटो टॉपिक। बट मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 90% सोसाइटी इज ओवर। गोटे स्मॉल टॉपिक अछि, सेटा होछि पॉपुलेशन। ओके, ताको भी कवर करदा पारे, बट इन एनी केस नेक्स्ट ईयर जीएस क्लास विल बी on economics. Economics start करे, already we are a bit late, I think 3 to 4 class delay रे हमें टिके चली, so we'll take up economics and the first class is on growth and development. Okay. Tomorrow's class will be taken by Shubham sir, most probably ethics class, then the next class will be economics. Sir, ଆପଣ ପଢେଇବେ total economics? Yes, almost entire, maybe छोटा छोटा part आउ के पढ़े पे। Even ethics I was supposed to teach entire class, but I thought कि Shubham sir should take the governance related part, he should take, because the polity part किसी की आस मु भी पढ़े परिगी, no issues, but you should have different flavor. Then now किसी different faculty आसे, Lakshmi ma'am will also take some classes, science and tech classes will be taken by her, so wait and watch. Okay, don't worry. ठीक है guys, I think we should wind up, it's getting late, 8:50. Okay. Any other doubt we'll take up in the next class. Thank you guys.